Hello, everyone. My name is Archer. This is more heavenburnsred. How are you all doing today? Veneto, thank you so much for DIYing an upload that keeps the doctor away because I couldn't figure out how to fix blurps. I'm gonna try again today, but we gotta make do with what we have. Not gonna go down with it. We're gonna be happy and we're gonna continue our day. My kitten finally came home after being missing for a couple of days. I didn't know. Oh, I'm thankful we came home. Take care of it. Don't let it just go roaming around. Usually, I know that that's how kittens tend to behave, but you know. She must be tired. Yes. Let's rest. Let's leave the kitten to rest. If you can take a picture of it and share on their pet channel, I would love that. I love cats. I love kittens overall. Wait, let's do our polls because we have 3K and technically our roster is still missing 2 characters. Nina and Chidori. So I would love to get them. So let's do the small bits first. Mion, okay. We got one here. Yeah, apparently no SS for my dailies. But I still have 3K and missing 2 Oh, I forgot to do this daily one here from Inari's banner. I didn't do yesterday. Oh, Kanata again. Okay. No, we gotta pull this one. Whenever if I manage to get 150 on my exchange. I don't think I will because I believe I'm gonna get the 2 characters that I'm missing before then. Okay, at least no SS. Sarah. Yotsuha. Yovina. Nice! This is one of the ones that we're missing. All that we need is Chidori now. Bonivar. This is a flip. Another Nina. Nina really wanted to say, hey, just get me, okay? Okay, Kanata and Carol. Oh, she's a model. Okay. I can see it. Awesome. So we're now literally missing 1 character and I can stop pulling. Yeah,
as you can see, she is quite feisty. Don't fall by just GA's looks, because she screams. She is a screamer. Okay, let's do some socializations now, because we can do Fubuki's and Nina's, and I'm gonna do some of the grinding for the 2 remaining points. Actually, I'm gonna burn up more points because I have life points kind of waiting for me to grab it. Let's do Fubuki's socialization. I've kind of been like curious about Fubuki because of the mask, and she kind of acts like a Chuny, but I'm not really sure. Wait, she is literally sending me a message? Feel like you and me got a lot in common. Fubuki's music might be on the server somewhere. Ask Yuki for help. Life is a blizzard. 私は31への茅森ルカ。好きに歌と書く。そっちもすげえな。自己紹介だけでケミストリーを感じるじゃねえか。ということは、ややグレイボドドドドドがわかるってこと。 Oh my god. 劇場はハードコアだな。ややグレイボドドドド。私はさらにその先に進んじまった。どこへ？デプレッシブブラックメタルさ。自殺、うつ系のブラックメタル。The crank the depression. Depression to 11? Is this like what's the name? Damn it. Evanescence. But whenever I was a kid, every place that like you could go to play games played Evanescence. The queen of all trades. You cannot wear it in public. Okay, awesome. Let's go to the Oshima room. I'm also very happy that Fubuki is all geared up for any pandemics that might arrive. She has probably one of the coolest face masks you can get. And in a pandemic setting, people wouldn't be asking themselves so much why she's wearing those.
困りごとを一手に引き受けてくれる何でも屋なのか。よろしく頼むぜ。待て、いつ私が何でも屋になった。ただのハッカーだわ。またまた凄腕のくせに。払うものをちゃんと払う。ほらよ。I'm not asking you for to play this for exposure. 柄だよ。新品の T シャツだよ。内臓まで書かれてるじゃねえか。 Even had organs painted on it. こんなのもらってどうすんだよ。パジャマ代わりに着れば。起きた時惨殺されてるように見えて仲間がそっとすんだろ。うちにはサイコキラーがいるし、なきにしもあらずじゃん。 She's right. 3-1A が土地狂ってるように思われるだろ。気に入らないんだったら売ればいいよ。そこそこのプレミアムだからさ。そんな寂しげに言われて。 Way to tug on my heartstrings. で何をすればいいんだ。フブキンが作った音源がどこかのサーバーに残ってるかもしれないんだ。それを探して電池にダウンロードできるようにしてほしい。 Yeah, be kind, Yuki. 今生きてるのなんて基地のデータ By the ベース way, サーバー I だけだ did ろ。 mess up with my tier list. Let me show you once this is done. まあまあ、探すだけ探してみてよ。 It's just like a glimpse to it. Because again, every time that I finish a stream, I mess it up and I change some positions, so I keep in mind everyone's position. 他に情報は？作詞作曲編曲ミックスマスタリング。みことふぶき。すげえな。本当に一人じゃねえか。 Yeah, she does everything by herself. That's great. 見つけた。なんで軍はこんなデータまで保存してやがるんだよ。アルバムタイトルは？デプレッション。 Okay, that's pretty on the nose. それだけか。他にもあるのかよ。いや、いい。今はそれだけで十分さ。ルカの電池にリンク送っておいたから勝手にダウンロードして聞いてくれ。ダウンロード完了。モバイルスピーカーで流すぞ。おい、やめ。Very guttural. It's freaking loud. Yeah, I cannot even understand whatever she's saying there, but cool. Sounds cool. Fubiki's cool. I like Fubiki. She's cool. You know, other girls, they can scream because they're way too excited. Fubiki does for art. But that's cool. She has a reason. She's making a career out of it. Do a jam session. Yeah, I really like that Ruka is very open to every forms of music. Shower, shower. Shower, shower. Oh, she's well without the mask. To 21 albums, which is already nice. Again, she has the cool factor down. Shower, shower. Yeah. Okay, let me give you a glimpse
to the tier list. Since I already spoke about it. Ta-da! It was. Let me actually move Fubuki. Probably gonna be somewhere here because she's cool as fuck. Nice. Yeah, but this is the tier list and on how it's looking right now. Is if you can see a lot was moved. One person got demoted or downvoted or just I don't know fired from her role to somewhere else. But as you can see, Yuki and Mia and Mita and Marty, sorry again because I'm trying not to call her Mary. I'm hooping over bounds in my head. Mari got put into best girl scenario together with Bonivar and Yuki. Bungo is still on the fringe just because I want to get the 101s on her, but she has very good potential just because of the setup around her, not even just because of her. And then I have Ichiko here just because I really, really digged her one interaction. That's how much I like that one interaction I had with her. She's already here with the other characters. And Tsukasa got demoted to decent just because I got, I think, out of the hype and realized that Tsukasa is just one of the other characters, so she does not shouldn't be getting special treatment. So I put her back with her rest of her teammates. I put Megumi up, but is still on the fringe of good improve, just because of her little like side gags with Tama. But the order where their position is always like a given. Like Monica is also very close to Megumi because I realized that she doesn't have much going on now that I see in like in hindsight. Sarah is the only one from 31C on could improve just because she was the one with the least amount of like information and vibe to it so far. The with Mari's like like side event story, we kind of got some personality down to Aldo and Miko, and Sarah kept like being her like very cool, calm, soothing person, but not very much more of personality. And Kozue was added here just because I didn't find her particular intriguing. And as you can see, almost the entirety of the foreign team is also here, besides Vritika and Charlotta, just because I haven't talked to them. The complete opposite of Matilda, basically. Who you're talking about, Saber? Yeah, they're both diviners, so that's it. Matilda is full of personality, and Saber basically does not have. Yeah, and let's go back. Um, we are going to be playing Nina. Photo shoot. But again, it's very hard for anyone to top up Matilda in my heart. There is any reason for me to do socializations again? Like, do I get anything out of them if I repeat the same one that I already done? Nope. Okay. Just checking. ニーナ、さすがはモデル。黙って立っているだけで絵になるな。見てるとなんかこう、ありもしない創作意欲が湧き上がってくるよ Cool. うな。I really like her 芸 eyes. 術は爆発だ。 And I like that she is the only girl with the hair all pulled back. 君を取らせてく She れ。 she does stand out.
モデル料をいただけるなら構いませんよ。ああ、払うよ。いくらでも。私が押しまくる。でしたら。You gotta remember that Ruka probably has a lot of money from her prior gig as, you know, a rock star. せっかくだからもっと映える場所がいいな。ニーナがさらに映える場所を探そう。Okay. Oh, Mosaic Bridge. I think she would be looking cool on this one. やっぱ映える場所といえばここだよね。そうですね。ここは本当に綺麗です。風も気持ちいいし、いつまでも眺めていられます。おお、風と戯れてる姿が映え、まるで風の妖精ですよ。I believe it does. I think every money on this game, on this world, should be GP, right? Because they say it canonically GP. 風でスカートが。写真チェックさせてもらってもいい Maybe ですか because of society falling down, because of the cancer, GP became the standard そうですか。 like 見えてな currency. ければ構いません。では、そろそろ時間ですので。え、時間制なの？延長は？別料金ですよ。払うよ。では、延長で。The bath. Again, this is kind of our thing. I love bath time. お風呂で何するんですか？もちろん撮影だよ。え、脱げってことですか？ No, maybe with a towel. Let's be tasteful. 私はそういうのは。どうせみんなで一緒に入ってるじゃん。そういうことでは。追加料金払うよ。モデルとしてのレーティングがありますので。解禁されたらぜひ撮らせてほしい。I was thinking with a towel. いやー、いい時間が過ごせた。喜んでもらえてよかったです。 You're right. I should have seen it 今日の coming. 成果を確認させてください。成果とは？もちろん写真です。私撮ってないよ。あんなにカシャカシャしてたではないですか。口で言ってただけ。言ってただけ？その行為に何の意味が？私の心のメモリーにしっかり焼き付けることができた。 That's why she was not caring about she being like naked. モデル代が取れないではないですか。払うよ。思い出に対してだなんて。 I cannot say for memories. ニーナとの思い出、プライスレス。 But if I change to Memoria, now we can go to the bath and take our memory photos there. ニーナがお風呂に向かっている。ニーナ、一緒にお風呂行かない？いいですよ。ご一緒します。行こう。いいお湯。生き返るね。はい。体の芯までほぐれますね。なんて均整の取れたスタイルなんだ。さすがモデル。女の私でもつい見とれちゃう。どうかしましたか？ニーナ、本当に綺麗だなって。ありがとうございます。賛辞は遠慮なく受け入れます。 She's very polite. 自信がかっこいい。それがモデルとしてのプライドですから。カシャ。心のメモリーでしたら構いませんよ。しびれる。いい湯だな。Okay, very nice. I think she is a very okay character. Let me already rate her here.
I think she's very normal to this game. So I'm gonna put her on the could improve, just be like very on top of the could improve, and it's just because like she's very chill. I actually let me put her on the bottom of decent. I don't think she should be sharing some the same place with Seira and Minato for now. But she's very chill. I think she's probably one of the chillest characters. She's very normal. She's extremely normal, which is off-putting and special at the same time. But yes, let's do some. Also, one thing that I wanted to ask you, my dear Renato. Here, on the garden, when it comes to the characters, if I use the prisms to repair the memories, what do I get? Like what it actually entails. In a recollection episode. So I should focus this on characters that I've been using. Okay, I will highlight characters that I've been using more than characters that I just enjoy for now then. What is this? Use the energy stored up in the delimiter device to perform limit breaks on SS memorias. Raising the memoria to limit break level 2, we consume 100%, while raising the memoria limit break level 3, you can... Okay, so I just need to get a lot of points from this thing. I cannot do it right now. All stats, yeah, I really gotta focus on the characters that I've been using. So I'm not really gonna focus on characters that are high up on the tier list because I'm not really using them. It's just the ones that are on my team. I wish I could have done with Ruka first because Ruka is on my team. But I think maybe Chie, because Chie probably, like, I've been using her, she's very fun. Ichigo, I've been using Ichigo since I got Ichigo, so those are the ones that I'm thinking about getting for. Inori, Kiroru, Chie's there. I'm gonna do for Chie since she's already there. Okay, we're getting somewhere. Apocalyptica. I cannot do it yet. But fine, we're progressing. Now we can do those battles. Oh, Ichigo's here. Nice. But once I fill up the second one, I'll do it on her. So you don't have the right Memoria. Wait, I have to have any specific Memoria? Oh, then that's kind of pointless. Then I'll do it for Ichigo next time. I need to keep that in mind. Okay. Most of my characters are piercing, so let me go to the piercing boss.
Let me just restore this. I'm gonna spend it all. Nice. I was leveling Toma. Let me get someone else who does piercing. Piercing is the one that I have most. If you have Yuki's fourth assessment memory, for example, you have to restore her memory 4 times to get the right accessory. Oh, so I need to restore certain numbers of times. Maybe I can get for this one if I get more then. Let me put Yuki talking about her. Bum 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 bum. Ow, ow. Oh, let me not do the auto. Okay, this thing usually breaks someone's DP always. I don't know how to stop it. Uh, isn't oh she's a debuffer. Okay, so she's like. Let me attack again. Yeah, it's an insta break. Yeah, no problem. Dude, her spinning slash does more damage than Byaku's heroic pride, being super effective. Yay! Yeah, main character energy 100%. Because like I believe me, Byaku is also like okay, it's not as strong as Ruka right there. Oh, the stat increases. Yeah, Ruka has many of those. I need to unlock bonds to get Byaku's. It makes sense why it's kind of lagging behind. Fun that I don't have earrings that increase anything else but like intelligence. So I'm putting like deflector in anything that does not use it. Okay, 100 battles. I'm actually close there. Damn it, I'm not gonna get the 10-day login. Shit. No problem. In 20 hours, I might get the 10-day login actually. In 20 hours, it might be already next day. Depending on when this game resets. Let me do it again. Ba, ba, ba.
Bum, やっち bum, まおう bum. かくらいなほらよやれやれだな。くらいなほらよこういう時こそ冷静に Yeah, if it is 3 a.m., then it's gonna be fine. I can do it. 天空の邪魔。すげえじゃねえかいいではないか。覚悟しなその調子で頼むぜ左の魔術師に任せるがいい。タコのこと叩く。こいつでどうだうへえ危なかったね本当に伝説始めちゃう忘れたのさ。 Sweet, sweet, sweet. I actually enjoy those battles. They're kind of chill. And not many big stakes. I would love a big stake right now. この白熊は I can get no because it's bundled on 30, so I need to spend 30. No problemo. 誰かこの鳥かごから Okay, 連れ出して。 now let's continue the story then. Because what I want to do is I want to finish Mari's, and I want to get the other two events because those events are finishing, and I want to get them done before they do. I know that it's an Adelaide skin, so I will probably try to get this. How do I go back to the same time that I stopped? Nice. So I stopped this event midway through yesterday. ロリータも似合ってますわ。ってなんだ。 The midway button should work just fine. Okay. ランドリータ。 Nice. This is the last day, by the way, of the event. So we're just gonna finish it, and we're gonna start the Yoshima family then. Awesome. Find a cable for the tablet. Yeah, we wanna hook it up the tablet from Amadi's mother to kind of understand what was left for by their family before they disappeared. Again, I've been very endeared by Marty's event. Because like I can see a lot of myself on her in terms of like beating yourself up to be useful around people or feeling like you're not worth enough. That's why usually whenever like I end my streams, I often say don't forget to be kind to yourself and to each other because like a lot of times we forget to take care of ourselves. ありました。これです。よし、戻ろう。 Or we're too harsh. And we need to be a little kinder. ブツだ金をよこしな God. ける側なのになんだその理不尽な要求は冗談だってば。本気にしちゃうだなんてクラスで浮いちゃうよ。すべての学校は閉鎖されてるわそんな恐ろしい世界だったか。まあまあなピンチなことは説明したろここからは時間がかかる
しばらく待ってろ。ああ、お茶でもしてくる。行こうぜマリー。泉さんがこんな懸命になってくれてるのに、そんなことはできません。 She really looks up to 代わりに Iki. 突っ込んでくれて助かるぜ。ツッコミに力を使いすぎて痩せ細っていく日々だ。いいなあ、私もそんな太らない体質になりたい。体質じゃないわ、環境だわ。いわばお前ら5人のせいだわ。指紋認証なしでロックが外れるようにできた。はあ、なんか言った？人が懸命になってんのに寝てるなよ。指紋認証がなくても開けるようにできたそうです。さすがユッキー。ダイアリーというフォルダがあるぞ。母がつけていた日記。読むしか。Nice hacking. 怖い。 That was the actual moment for her to say that. 母も私には冷たかったからです。いつも冷めた目で父から訓練を受ける私のことを見ていました。だからどんな辛辣なことが書き連ねられているか。じゃあ代わりに読んでいいところだけ伝える。そんなんじゃ意味ねえと思うけどな。やっぱりそうですよね。この私が全てを読まないと。と思うぜ。はい。古い端末だけどケーブル経由で充電はできたからしといた。さあ行こうかルカ。え？これからが大事なところなのに。あたしらがいたら無粋だろ。ほら部屋に帰るぞ。みんなとウノでもやってろ。それも魅力的だね。じゃ帰る。子供か。あ、お二人とも。何？本当にありがとうございました。いえへん。どういたしまして。私の生まれた日からある。マリという初めての女の子がサツキ家に誕生した日。でもその家業は表沙汰にはできない裏家業。この子も長男次男のように育てられるのかと思うと不安でたまらなくなる。 Whether I need to get a skin where Mari is a ninja. とても聡明で身体能力も高く、長男次男にも全く引けを取らない成長を見せる。 For canon ど reasons. んなきつい訓練を課されても私たちの前では辛そうな顔は見せない。きっと一人では泣いていることもあると思う。 Then they should make it. でもこの子は弱さを母親である私にすら決して見せてくれない。もっと弱さを見せてくれたらよかったのに。泣きついてくれたらよかったのに。そうしたらマリー、私はあなたを普通の女の子として育てる決心ができたのに。でもあなたが誰よりも父を尊敬し家業を継ぎたいと思っている。だったら私には見守っているほかありません。せめて精のつくご飯だけは作って。成長するにつれどうしても男の子との差は生まれてくるのだとマリも痛感しているようだ。長男や次男に与えられた試練を同じ年齢で乗り越えられなくなってきているからだ。そろそろマリには告げないと判断してほしい。それさえしてくれたらマリも諦めてくれるはず。そうしたら私も母親 Aww. としてよく頑張ったねと手作りの料理やお菓子をたくさん食べさせて頭を撫でて甘えさせてあげ She られた didn't の get the spoiling part.
頑張るのですね、マリ。もういいと思いますよ、マリ。私にあなたのお母さんをさせて、マリ。抱きかかえさせて、マリ。頭を撫でさせて、マリ。普通の女の子になって、マリ。可愛いお洋服を着て、マリ。女の子らしい遊びをして、マリ。どんどんと女性らしくなっていって、マリ。ふさわしい相手を見つけて、マリ。そして幸せになって、マリ。生まれてきてくれてありがとうと言わせて。あなたの結婚式の日に、そんな日を私はずっと待ってます、マリ。She was a good mom. そんな風にお母さんが考えていたなんて知らなかった。私、こんなに大事に思われていたんだ。キャンサーの襲来でそのまま死別してしまった。先に知っていたら甘えたかった。すごく頑張ったよって。でもダメだったから慰めてよって、抱きしめて頭を撫でてって、お母さんの手作りのお菓子食べさせてって、全部できたのに、全部できないままになった。そんな気持ちも気づかずに家業を継ぐことに意固地になってた。母親の幸せなんて考えたこともなかった。娘が幸せになること、それが母親の幸せだったんだ。もし世界が平和になったら絶対幸せになるよ。お母さん、それを誓うから。だからそれまでおやすみ。That's really what like what matters really. That was really neat. Like a lot of people go throughout their lives never hearing this feedback from their parents. Like I know like of friends that never got this and would be deeply like affected just by like going through this story. Like I'm happy that she got this because like she was about to spend her entire life with all those things on her head about like how much she was striving to make her family happy, that she never got to actually know how her mother felt about her. And this is totally gonna change how she's gonna behave from now on, because now Mara is gonna remember to be happy, which is the most important thing. How she's gonna find her happiness, it is up to her. That's all. That's something that I always tell people, is that like try to pursue your happiness. And if you don't know what that is, then pursue the knowledge of what makes you happy and go on. Like treat yourself nice.
I like this. I need better boosters. It's pretty nice. Feel strong, man. Thanks. No, thank you. Hello, Lesserfield. Welcome to the chat. Yeah, I just finished Mari's story. Yeah, that ending was pretty heartfelt, but I like it. It's a good ending. It's sad because her mom's no longer with us, but at least she got to know what her mom felt, and I'm happy for that. Okay, what is this unlock one? Do I get anything by unlocking this? Can I just unlock it? Uh, Editor voice. Okay, let me know how like important is this resource? Like, can I get this easier? Should I save this? I think those are my questions. Absolutely, you should unlock it. Okay. Okay, what's the rating of my team? Is 7,000. So really, I can do all the way up to this one. Anything else is gonna be too hard. Yep. Right now, it gives it 3 times the tokens from the flashback battles. Nice. Oh, I should have brought Chie with this. I forgot about it. Chie it would have been a great addition instead of Yuki, I feel, or Miko. But yeah, I'm gonna do with what I have. Okay, that was not a lot of damage. Oh, I hope this does not fuck me up. Shit, okay. Nice. Um, Ruka's recovery really comes in handy. Uh, okay, let me just. Oh, what? Oh no, you're fucking with me now. Nice.
But that one is actually 9 hits. I checked again. So yeah, that actually is 9 hits. Yeah, Miko almost went home forever. Uh, okay, now I broke it. Uh, in base. Oh, nice. Actually. Okay. No. Each constant skill does only one hit, so it can damage the enemy DP and DP. Yeah. Oh, I don't have enough. Damn. But I think this may finish, so I'm gonna try. Yep. Oh, even a follow-up. Sweet. Nobody died. I'm proud. That would have been easier if I had GA on the team. Okay, so I can get a lot of stuff actually already. Okay, let me get a leather hide skin. Nice. What's muzzle? But I need the sweet the sweet muzzle memoria. Okay. I know that I need these for my SS, so I'm gonna focus on those, and then the quartz, and then this. Also, I can go to a dungeon. What's the difference? B and D? Let me replenish this, and I'll check the dungeon later. I'm gonna do it again, but I will change for GA. Just because she can also break defense.
じゃないか。 Nice. よし、やったな。お、これはいいものだ。戻りたいんだがな。大丈夫か。助かるぜ。あたしらもやれるさ。当たれ。勝負。さあ。大丈夫か。感謝いたしますわ。ほらよ。寄ってくんな。あたしらもやれるさ。研究のため。Nice. 派手なの言ったらあとは頼んだぞ。どうだ。派手にやってしまえ。可愛い天気戦宇宙大会栄光のこの技を嫌いなさい。この流れに乗ろうと。 And it broke. 敵が弱ってきたようだな。 Fun. マジックやめるでない。お前は今これでね。派手にやってしまえ。 Oh, almost. I also need to like the sound effects for the battles are too loud for me. I need to bring them down a bit. But nice. Yeah, I think this was easier with Chie. Might be better. Can I already claim this? Nope. Okay, we're doing the events. Okay. I think I'm gonna grind this on my off time just to get the rest of the tokens. But pretty neat. Yeah, pretty neat. Yeah, you need more just to get the quartz and stuff. This is gonna be a long grind off stream. But let's do this then. Oshima Family Tales. No! No, game. Don't show it to me if I cannot play. Shit, okay. After chapter 2.
Yeah, I don't think I'm beating chapter 2 today. Okay, let's just start chapter. Yeah, let's just start chapter 2 then. Damn, I got bamboozled. One of the Oshima girls?結局私たちは頑張ってよかったのかしら。それとも貧乏くじを引かされたのかしら。What we did was for the best. よかったさ。どうして？任命された時はビビったけどさ。でもそれだけ重要な役目を任されるってことは功績も立てやすいってことじゃん。そうしたら上にも認められて重要な情報も得やすい立場になる。うまく出世できたら司っちのお母さんについての情報も手に入る。I like that this plot about Tsukasa's mom's not being like overlooked. お前本当にルカか？なんでそんなにビビってんだよ。よくそんな理路整然とした物言いができたものだなと思ってさ。理路整然？それは難しかったか。まあいい、その通りだと思う。道場の母親の件も含めいろいろなことを知るためのショートカットだと思えばよかったはずだ。でもその前に戦いで命を落としちゃうかもしれない。朝倉が戦場で死ぬときは人格はカレンちゃんやからええな。自分の意識ないん羨ましいわ。I don't think she has 2 lives. 知らない間に死んでいるなんて嫌。カレリンを傷つけるなよ。メグミンは相変わらずデリカシーゼロだな。まだその呼ばれ方。 But Megumi has a point there. 私は慣れて She probably wouldn't even feel it. おたまさんにつかさっちも慣れてきたろ。ええ、そうですね。まあユッキーは聞くまでもなしと。唯一否定する人間だけスルーすんなよ。なれんわと答えさせろよ。悩んでても仕方ないか。とりあえず今日のところは寝て、また明日に備えよう。もっと強くなるわよ、ベンガ。当然でき。世界最悪を目指すべき。 Again, I love their dynamic. It's so cute. Because I know. I'm an informed apple. ねえ、みんな聞いて。なんだ？私のお母さんのことについて気にかけてくれるのは本当に助かるわ。だけど一つだけおかしいことがあるの。なんだよ。記憶が曖昧でここに来た経緯を思い出せないの。物忘れが激しいだけなんじゃ。そんな年ではないだろ。じゃあ何？そもそもセラフィムコードってやつもあたしらの知らないうちに式が高揚するワードとして割り出されてんだぜ。身辺調査でそれぐらいは可能じゃない？東条、お前は真実は一つと限らない。それでなんで高揚する？わからない。なるほどな。どういうことだよ、ユッキー。軍は記憶に意図的に介入できるってことだ。だったら特定の記憶を消せる可能性も否定できねえ。なんで司っちの記憶を消す必要なんてあるの？諜報員が本当なら
やばいものを追ってた可能性 Maybe she was an intel agent. They got every single piece of decent intel erased. Besides the fact that she was an intel agent, that would have okay. Could you like if that was actually a thing? I would be pretty impressed. Like, if the only memory left for Tsukasa was the fact that she was an intel agent, but they actually removed every single piece of intel, and that's why every time she tries to come up with some piece of intel, she always like seemed like she's trying to process something, and every time that someone says something over her, she kind of goes with it because like it's kind of her memory kind of filling the blanks for her because the memory itself is being locked away or lost. That would be such a good plot twist. I would put her immediately in best girl. Sincerely. ここぞとばかりに重要なワードが飛び出てきたものね。またも Seraphim. セラフ。そうね。セラフには、私たちが知らない秘密がいっぱい隠されているのかも。軍怖えよ。キャンサー側につこうぜ。あいつらと仲良くやっていこうぜ。いや食われるから。みんなはここに来た経緯を覚えているの？うん。当然やろ。ということは、東條、お前、記憶を操作されてるかもしれねえぞ。ゾワッとすること言うなよ、ユッキー。ゾワッとすることを言ったんだよ。え？私が？でも、そんないつの間に。You know what could be fun also, and this is just copy and pasting Danganronpa. And you know what I'm probably gonna say? If someone tempered with Karen's memory, but now with her other personality, they could pull a Danganronpa where the other personality remembers the whole truth of what happened. If they do that, I would like it would be such a copy and paste by them. いちいち登場にそんな尺取るなよ。どうしたカレンちゃん。一言言いに来ただけよ。それぐらいのマインドコントロール一月もあれば済む。ここに来るまでに身体検査やいろいろありましたけど、その間にってことでしょうか。そのタイミングしかない。東条がマインドコントロールされとるんやったら全部消しといた方が軍からしたら都合良かったんちゃうか。何もかも失ってしまったら使い物にならないんだろうよ。どういう意味？立場的には逆だからな、諜報員。お前が提示すべき仮説だからな。今は私が言うけど。助かるわ。よろしく。何もかも失ったら戦う意味すら失う。Like, could you imagine Tsukasa being like a final villain or something? And she actually made people erase her memory so she'd be more convincing as a normal girl. Again, I am in conspiracy mode because like I am now seeing this game more like Danganronpa than a normal game. 今ので別れよ。一言でズバッと確信をついたつもりでいるんだからさ。優しくお願い。ああ、もうめんどくせえな。家族を守りたいとか誰かの役に立ちたいとかそういう記憶すらなくした人間が人類がピンチだからって最前線で戦う気になると思うか。確かに。だから最低限のマインドコントロールしか受けていないんだ。さすが諜報員。諜報員は私なのだけど。あ、間違えた。デーペリンか。いつお前の中で廃れるんだよ。何が？テヘペリンコというブームだよ。しょうもないこと言わせるな。
ってブームは始まったばかりだぜ。 You're really just hovering, waiting for the happening. とりあえずここまでの話を私のだけでもまとめてみたいのだけどいい？ああ、おさらいぐらいは自分でできるだろう。やってみろ。私はお母さんの事故死を疑っている。お母さんはセラフの研究所長だった。もしかしたら知ってはいけない秘密を知ってしまい消されたのかもしれない。That would also, again, I'm still in conspiracy mode, you have to bear with me. That would also explain why Tsukasa knows a lot about other stuff. Because whenever she comes up and wants to share intel about anything related to Seraphine, she completely blanks out. But when it comes to share any other piece of information about biology or food or whatever, she knows it. So they really erase just her knowledge about Seraph. For some reason, I don't like the MC of this game. You don't like Ruka? I really like Ruka. Ruka is, for me, a very good character. She's very two-dimensional, in my opinion. She is more on the goofy side. She is literally that goofy character that wants to always break the vibe of everything. But whenever she actually gets into the vibe, she makes the vibe even heavier because, like, whenever the funny character is not doing anything funny, it means that something is, like, seriously, like, serious. Um, but I don't know, dudes. But yeah, hello, welcome, Edo. How are you? I think it's the first time you actually joined my normal morning streams. She's not annoying too much. She annoying too much, yapping for no reason. Yep. Actually, everyone on this game basically annoys. It's annoying. To the point that yesterday, I was actually saying, not annoying, but they yap a lot. I'm not saying that they are annoying. I don't feel that they are annoying characters. I feel like they yap a lot. And yesterday, I was actually complaining about one thing about the game, is that there was kind of a hint of a character suffering from amnesia, but I couldn't get the hint because all the dialogue of this game is so out there and over the top that you cannot get hints of things weird because every single piece of dialogue is weird. Thus far, it's hard for you to actually pin whenever something different is actually happening. But I feel like by the end of last chapter and to the start of this one, I feel that the growth of the game is like going leaps and bounds. The game started as like very much so goofy, and I feel we're finally getting some very interesting story. Even though I feel like they are leaning on a lot of things I've seen done by other games. Rompa mode. Um, I love Ruka. She's my favorite protag in gacha games since she actually speaks. I will say I like Vertin more, just because of Vertin's uniqueness in a protagonist. Vertin reminds me of a lot of protagonists in terms of she's very quiet, but her point of view on things is pretty nice. But I'll say Ruka's up there. Other than her friend, other than that, her friend is nice. It's just the MC too annoying to see in me. No problem. Completely get it. But yeah, I'm actually kind of very interested on Tsukasa. Tsukasa is probably gonna be a character for me that's gonna be up and down all the time. But like, just this piece of information, just the fact that Tsukasa might actually be an intel agent that got her memory altered, just puts her up there again. Like, Tsukasa for me is being probably the most interesting character on her group when it comes to something being built around her. そうだ、その調子だ。頑張れ。またカレンちゃんに応援されてるじゃねえか。その疑念を晴らさないまま死ぬなんて私はできない。それが私の戦う意味になっているけど、軍はマインドコントロールの技術を持っていた。配属されるまでの検査期間に記憶はおそらく軍に恣意的になんて言うんだっけ。改ざんだ。
改ざんされていた。そこにお母さんの死の真相が眠ってい Yep. るのかもしれない。 She's getting there. やればできるではないか。やったなつかさっち。うん。この調子でお母さんの死の謎も暴いてみせるわ。でも今日は頭を使いすぎて疲れちゃった。まだ問題は山積みなんだけどな。まあまあいいではないですか。その余裕はどこから来る？ I think I'll go in the lengths of saying probably all of their memories got altered, but because it was not so much like so much as Tsukasa's, they cannot see it. But I'm pretty sure they're gonna pull a Danganronpa, and the other personality of Carrie will remember that one. The personality got her memory got altered, and she also will remain with the memory that got altered still, because the two personalities probably share different parts of the brain. So I really feel that they're gonna go with that one, which I don't dislike it. I never seen it being used before besides Danganronpa, and I feel Danganronpa still is very niche in a way. So I think a lot of people would see that plot twist as something new. よし、霧のいいところで風呂入ってこうぜ。そうね。 Three, they won. なあユッキー、今日は何の日でしょう？え？なんかの日だったか？覚えてないの？まさかお前の誕生日とか？ブー。じゃあなんだよ。答えは。Hmm. Hmm. ユッキー以外の休み。ユッキー以外の休み。私も休ませろよ。Kindness. ユッキー頭いいから休む必要ないじゃん。意味がわかんねえよ。むしろ Got 頭を kindness 使う out of that 休 one. みが必要だろ。じゃあ一緒に休む？休むは当然だろ。朝っぱらからイチャイチャしとるの。もはや風物詩ですね。してねえから。She blushed. セラフ第31英部隊。We're working Yuki to the vote. Yes. We're a black また company. 急な呼び出しね。なんだろう。 She's on crunch forever. いい予感がする。よし行こう。相変わらずポジティブなやつだな。作戦行動が発令されたわ。Man, I almost got yeeted. Hello, Draggy. What happened? Share with us. What yeeted you? And what type of yeeting we're talking about? We're talking about isekai, truck hitting you, levels of yeeting. I will wait for your response so I can continue. I'm drinking some orange juice. Very, very reverse 1999 of me. Okay. There was some soldier. Wait. Like celebrating my country's Independence Day. The soldier has dead body around. There is one guy who walked up to me.
Make small talk and enjoy those. And two said, "Are you loyal to your own country?" Like that ass gonna say no. Yeah, that's not something that you. I said orange juice, not apple juice. I'm not a cannibal. But yeah, um, yeah, I'm glad that you didn't. Like here in Brazil, it would have been actually funny, and a lot of people would have like kind of laughed because patriotism it comes and goes in waves. I would say. Uh, a lot of people like to say, "I am sad and Brazilian." It's like gay and European, but it's our own version. Like I want to say, "Fuck our country, bro. I hate here. I wish it was on fire, like the fire dumpster it is." Ooh, I don't know. What's happening on your country for you to have such strong feelings? But I can imagine because again, Brazil is also a dumpster fuck. Like I love Brazil as an idea. I love the people. I love the vibes. I love what Brazil could be. I don't like what Brazil is currently. I'll say there's no country like mine. That's why I'm so sad that it's always in like a dreadful shape. But yes, I am happy you didn't yeeted yourself with words. Because for real, it's not worth it. Personal matter happened with some stupid new law. Not as bad as the UK, but you know. No problem. Hi, Draggy. Thanks for sharing some bits of what's going on in your own country. But yeah, I think every country can be a little. Well, no. I feel that there are countries that there's not much for you to complain about. I do believe there are some countries out there that the worst complaint is, my neighbor is annoying, or some of the people are racist, or I don't know, it's too cold. I think some countries are way more massive in problems than some other countries. I'll say probably Europe might have some decent ones that you can barely say anything about it. But again, we're talking about countries of the size of a peanut. Like if you walk too much, you're just gonna cross borders. Yeah. Like one of the mid size like states in Brazil, it's bigger than Europe in a whole. Yeah, I think my state's probably bigger than Europe entirely. It's always funny. Yeah, have yeah, that's how small it is. It's not like we're okay. My state's actually pretty big, but no, it's just because it's Europe is just very small. But at the end, I stuttered a word no, then slowly but surely switched to no into a yes. No is what I would say if I wasn't a patriot, but I am. So yes. Don't lock me up. And that's it. Let's continue. We have an operation. Heck yeah, finally. It's not how I felt. Didn't this mean I'd be risking my life in combat? No, that's not the right mindset. Come on, get excited, even if you have to fake it. Heck yeah, finally. そんな弱気じゃダメだ。虚勢でもいい。喜べ。よし、来た This is what you should have done, Draggy. You should have said, no, no, that's not the mindset. Come on, get excited, even if you have to fake it. Yes, I love my country. But we said our goodbye, and I wonder what happened if I full-heartedly said no. Our fallen soldier. I don't want to lose my primer playing Reverse 1999 Speak Fiction. Yes. Good thing that those things came into your mind そこ before で you 言いたいま decided で to に聞き取 say れませんで something した that you could よ regret. し来たとは喜べないそれって命を懸けて戦うってことだよなからのいやそんな弱気じゃダメだ
虚勢でもいい。喜べ私。よし来たーであります。 That's the gist. なるほどなるほど、そういうことでしたか。納得です。くるくるパーカー早速切れさせたか。もう司令官がくるくるパーカーっていう人みたいになっとるやんか。人生でなかなか口にせえへん。 Megami's right. 作戦の決行は22日後。これからその22 days. 作戦名はオペレーションプレアです。 Way to kind of show that this chapter is gonna have 22 days. 国道246号沿いの肌の盆地に救うキャンサーを排除し、箱根の入り口となる拠点までを人 At 力側に least. 奪還する。あなたたちを含めて総計7つの部隊が参加するから大規模な作戦になるわ。切り込み隊であるあなたたちには先陣を切って盆地へ突撃し、密集したキャンサーを掃討してもらいます。さらっと言うたけど、死んでも全然おかしない内容やん。まあ切り込み隊に任命された時から覚悟してたけどな。あなたたちが中心となってキャンサーを一掃した後、別の部隊が京東堡の資材を運搬し設営を行う。京東堡が完成したら盆地に残るキャンサーを排除して作戦終了よ。京都堡ってなんだ？防御の拠点だろ。 Again, I think I'm getting more resilient. その間にもキャンサーの増援 Because, like, I am already playing the game no problem. And I already turned up whenever I was finishing Imari's story. 見当虚しく京東堡が破壊されたらわかるわよ。 So again, I'm getting over it. The game needs to be way more sad to get into my head. I'm becoming a good apple, filled up with the delicious juices of depression and sadness to the point that I don't feel it anymore. When that happens, go to hell, go to heaven, fly me to the moon. どういう状態だよ。 I love that song since I played Bayonetta. まあ That's it. 生身のまま月まで行ったらそりゃ死ぬよ。 I am sure. という意味では間違ってないわ。要はこの作戦が I was pretty fine whenever I got the revelation of Bonnevere and Bungo. 作戦に臨んでちょうだ I い。 think Mari got more into me because I could relate more to her. Again, the more I can relate to a personal event, the more I feel sad about it. So the more out there it is, the easier for me to like feel inert. So it depends on how close it is to like how I feel personally. I have some friends, they also got the "Are you loyal?" question. Some say yes, some say no. They gasp and talk about what happened. The one who said no, that the soldier... It's Soldier. Sorry, I had to do it. I could understand some reason why, and then jokingly about getting boarded into the army right away if you said no. I stayed quiet and imagined the horror of not seeing Doom Yuri. Oh, in reverse, 1999. I didn't even get the water in my eyes with chapter 1. I got it with Madi. But again, I'm a soft apple. I produce a lot of juices. Okay, that can also be taken in a weird way. Please don't take it in a weird way. Because the mom really died in an accident? Really, they are giving you this option? 道場の母親は事故死じゃなかったんだろう。 I really had to do it, sorry. 何を言っているの。バカかお前。そういうの頭っておけよ。 I wish one day, okay. I envy the possibility of me ever turning into Ruka. Like, literally saying the most out there crazy things. Speaking of juices, I squeezed a giant apple today to make apple juice. They're just dry up tomato. Okay. Now you come to my stream and you spout some, like, first of all, aggressive to my own kindness. But now, you're also saying that we are not juicy enough? Oh no.
No, this is not gonna go unpunished. I'm so sorry. You know, I care about you, and I really vibe with you, Draggy. But this was over the top and out of the line, and completely not what we on this stream we do. So, please, you go sit down in a corner, and you're gonna reevaluate your words here, and you can come back in the future, and rethink. Go play some reverse. Thank you for the lurk. The MS dies a lot. Would you like to repeat that? Let's continue the story. Yeah, I have water right here. Because we are juicy as fuck! だったらいいのだけど、明日から作戦に向けての訓練を始めます。訓練 Not は like tomatoes. 3HB と共に行います。部隊長の葵さんは、茅森さん、あなたよりたくさん知識を持っているわ。見習うべきことがあるでしょう。切磋琢磨に努めなさい。この私が彼女に身体的に劣ると。ルカさんは人気アーティストだったんですよ。関係あるか。しかもお前ら 3HC の山脇と文吾の言動をトレースしてるからな。またデジャブを感じたわ。では解散。By the way, Draggy, if you ever need to send me something, send me over Discord. ストレートに聞いて何か得られるとでも思ったか。いや、ポロッと、あ、言っちゃった、やべ、みたいにならないかなって。But you hurt my apple pride. それよりこっちの暗躍がバレる方が致命的だろ。やべ、正論だ。ほんと注意してくれよな。すごいゆるゆるですね。こんなので大丈夫でしょうか。存在がゆるいお前が心配するな。しかし、また訓練の日々が始まるのか。かったるいな。せっかくの休日だし満喫しなきゃな。まずは腹ごしらえだ。頼むからうかつな行動はしないでくれよ。毎回フォローする身にもなってくれ。ほら、カフェテリア行くぞ。Nice. Cafeteria, let's go. Thank you for allowing me to walk. どっちにしましょう。もう昼飯やぞ。一本だけにしとけ。お、ユッキーが珍しくサンドイッチ食べてる。一つもらっていい？ Give me a second. There's 1 second. I think スモー is クサーモンのサンドイッチだぜ。何その煙と魚足したみたいなの。煙と魚足したのだよ。やだよそんなの。人が美味しく食べてるのにひでえ言われようだ。貸しな。厨房にお願いして丸ごとフライにしてきてやるよ。その何でもあげたら美味しくなるというかつての動画クリエイターのような発想はやめてくれ。But I just ate some breakfast, so I am unfazed. いや、新たな情報も得られたし、動き始めよう。何か思いついたのか。 Meet the leader of 31B. This is nice. 31B の部隊長と会う。有益な情報。We're finally gonna get Aoi's team. She learned that from Maria? いや、お前でも成長するんだなって感動してるんだよみんな。思わずイタリア語で言ってしまいました。グラッチェってありがとうって意味だからな。グレートみたいな意味じゃ使えないからな。してたし毛犬の遠吠えみたいになってきてるぞ。任しとき、コテンパンにしばいてるわ。喧嘩売りに行くわけじゃないからな。私がいては相手をビビらせてしまわないか心配です。逆に舐められるから安心しろ。
でもたくさんいる基地の中からどうやって 31B の部隊長を探したらいいかな、ユッキー。 No, don't you like walk around with Byako? ほら、こいつが部隊長さんみたいだぜ。さすがユッキー、ナイスハッキング。 Nice hacking. Again, whenever Yuki actually hacks, she doesn't say that. Just saying, she needs to keep herself together. Hello, Natarian. It's not particularly. See, I got it. Sorry. Hello, Natharian. So I had an issue with blurps yesterday. I removed them until I can fix the issue. So for now, it is just me. But in my head, I believe you just played a Rickroll. So if that's anything worth it. But hello! Thank you so much for coming. How are you doing? How's life? How was the night out with the family and the girlfriend and board games and that whole thing the last time you came? Well, I guess it was stockpile points for next time then. Cool. I might just add also other channel point rewards that you guys could redeem it until then. That could be fun. We ended up not playing board games. It was still fun. Nice. Glad to hear. ルカさん、今トラが前を通り過ぎていったの。なんなんだろう、あれ。確かめたい。Sad that there was no board games, but happy that you guys still had fun. I love board games. It's one of the things that I do miss by hanging out, like... Okay, I would say friends. I was about to say family. No, I don't ever miss hanging out with family. But with friends. No board games. I purposely avoid hanging out with the family. I got my fix on board games the day after though. Me, girlfriend, her brother, and his girlfriend spent an entire afternoon and played various games. Nice! Now they're destroying everybody that's actually looking for a partner. Having relationship game nights. But cool. Glad that you're having fun. Okay, where should go? Chase the tiger. Okay, so probably this way. Oi, oi. 一体なんだよ今の。クソでけえ生き物がジムの中に入っていったぞ。Byako! 見つけたはいいが。 I need a TLDR. こんなところにいるんだろう。え？飼ってるの？野放しになっているのだけど。Mimika! Mimika! じゃあユッキー言ってよ。 I'm sorry for anybody that's being like affected by the screams. Thelma will be reprimanded. 襲いかかってきたらセラフ出せばええだけやろ。あ、そっか。セラフがあれば怖いものなしだな。よし、行く。許可なくセラフを出すのは禁則事項なんだがな。Are we gonna fight Byaka? That would be funny. おー、よしよしよし。って鳴くんだ。ワンと鳴くとでも思ったか。名はなんて言うんだい？よろしくな。なわけあるか。 Finally. その
の子は白子です。おっと、図らずもターゲットにたどり着いちまったようだぜ。あなた方は？ Okay, I will guess you like her. かわいい。いや、かわいいけど、ちゃんと答えろ How よ。 to answer her でも question. うちのカレリンには勝てまい。こちらが朝倉カレンことカレリンだ。今はカレンちゃんでしたカレンちゃんだったかWrong one. 負けた。何してんねん、うちら。相手さん、ポカーンしてるで。ポカーン。本当にしてる。 Okay. ありがとう、白子。虎が正気を取り戻させた。どっちが人かわかんねえな。すみません、ポカーンとするのが癖でして。 I have a habit of being rendered なんてコンビネーショ speechless. ンだ。私の萌えの What a ツボを gimmick. 刺激してきやがる。いやいや、ルカ、答えてやれよ。あたしらが何者か。ああ、31A だ。やっぱり切り込み隊に任命された。おいおい、そんな騒ぐなよ。人が集まってくるだろ。どんなスター気取りだ。ロック界では超新星と言われてたけど、 Big fan, I can see. ちょいちょい忘れるよな。ギャップがすげえんだよ。ポカーン。ポ Pokan. カーンなってるで。ありがとう、白子。 Again, how am I supposed to think about a character being amnesiac when dialogues like this is normal? くそ、私の萌えのツボをいちいち刺激してきやがる。挨拶してもいいですか？もちろん。 Okay, no problem. 私は 31B の部隊長の青 An い earnest, です。 gifted squad leader, often rendered speechless. 頑張りましょう。 Often こっちは一 Pokan. 人を除いて天才軍団や。せいぜい足引っ張らんことやな。おいおい、めぐみ。うちで一番バカなお前が人様にどんな When you're the dumbest one here. テストの点数自分も同じやったやろ。あ、そうだった。デーペリンか。イラッときたおいおい、ユッキー。デーペリンコはむしろイラッとするような場面で空気を和ませる効果のあるおまじないだぜ。仕方ない。もう一回やってやるか。逆効果。 It makes it worse. 神経魚でやるな。ほら、ユッキー。相当 You're really upset now. それはお前のせいだ。私はめぐみんをたしなめただけで、他には何もやってないぜ。幻覚でも見たか？テヘペリンコって言っただろう。こんなしょうもないこと二度と言わせるな。ユッキーの前でやらなくて誰の前でやるんだよ。どうすりゃやめさせられるんだ。ポカーン。おいおい、相手さん、またポカーンしてるで。ありがとう、白子。いやー、かわいいな。二人、31A に来ない？ By the way, I would say the only reason I don't play Danganronpa on the stream is just because the game is barely voice acted. Most of the dialogues is just reading, and I would kill my throat in the process. Because this game is like, again, I'm thinking about Danganronpa a lot because the game is giving Danganronpa vibes now. 31B が困るだろ。 Especially with the characters being a lot of gimmicks and very one note a lot of カ times. タカナで白子だからいいんです。意外におとなしい。これでもセラフ部隊の一員ですから。この
虎がやべえ、ルカとハモっちまった。不覚だ。 This can be. 私よりも古く先輩にあたる存在ですよ。まさかセラフも呼べるのか。はい。すげえな。そいつは大変な目に遭ってきてるんだろうな。おー、よしよしよし。白子がこんなにすぐ懐いた？人懐っこい性格じゃなかったのか。人懐っこい性格ですが人見知りなんです。私も触ってみたいです。よしよし。Okay. ぐわー、噛まれるところだった。腕がもげるところだった。ほんまや、たまには懐かへん。おー、よしよし。おとなしくなった。無駄な能力を持ってる It's a な。 pretty situational skill. よーし、白子とも仲良くなれたことだし、改めて聞きたいことがあるんだ。はい、なんでしょう。何しに来たんだっけ。みんながずっこけるようなことを言うな。 100%. とりあえず疑問を It's still 見つけて clueless how she entered this. そうだな。Like, there's something about Bungo that is the reason that she got into this. What kind of genius are you? Do you know what knife cut noodles are? Don't you think the military is hiding something? この軍、何か隠してると思わないか。いきなり何ですか？どうしてそんな疑問を？だっていきなりセラフィムコード唱えてセラフ呼んでキャンサーと戦ってパージしろだなんて謎が多すぎるじゃん。パージしろとは No one's said anything about a それは purge. 科学者たちの英知の結晶ですから、私たちが理解できないのも無理ないかと。そうなのユッキー。まあな。 Completely hated her answer. するなんて思ってもみなかったからな。 Of course, our layman wouldn't understand. ユッキーより科学者たちの方が優秀ってこと？そうだろうし、そもそも分野が違うわ。私はあくまでもプログラム専門だよ。多次元や宇宙の分野でかなうわけねえだろ。そっか。じゃあ記憶の方を Knife 確 cut かめてみよ noodle. う。 I think it's just noodles cut with knives. 途中でなくなってたりしないか。 That's my guess. 私はちゃんとあります。そっか。ならいいんだけど。もう話は終わりでいいですか？いや、まだある。お前は何の天才なんだ？天才？どないな才能に恵まれとるんかってことや。才能ですか。強いて言うならテストで100点以外を取らない才能ですかね。 Never score less? 本物の天才やった。ここに来て最初にやらされたテストもかよ。はい、すべて満点でした。ユッキーは100点取れたのは数学だけだよ。チェンジ。 That's right. 何がだよ。冗談だよ。私がユッキーを手放すようなバカな真似するやつだと思う Tried か？ Megami. 思わなくもないよ。だろ？驚かせただけだよ。安心しな。 You're welcome. Even though I'm not like a tomato. はい、そうですね。みんな何かのエキスパートですね。この白子も含めて。ちなみにその白子さんの特技はオセロができることです。 What was she? I've been outdone by a tiger. おい、タマ！気にすんな。うちもでけへん。アホの集まりか。ということは、やはり何らかのエリートがスカウトされてここに集められているってことね。東条以外ね。なんや、またナービーの目が綺麗。カレンちゃんの耳が可愛い。空気読んだかのようにカレンちゃんになったな。意外といいやつなのか。 Megumi would had no actual character behind her if Tama was no longer here for her to use her catchphrase on. 最後の一言余計だよ。もう話は終わり
でいいですか？そうだな。ではトレーニングに戻りますね。最後に一つ、同期として明日から共に訓練に励む者として助言しておこう。何でしょう？ Nayasai, hello. Your translation is spotless, first of all, and thank you so much. I started playing Heavenburnsred since last week, but I'm really jogging the story now. But yeah, thank you. Glad to see other people coming, especially from Japan. Um, and appreciate the effort of translating a message for me. Pretty nice. Okay, your advice: be on guard around the commander. Let's use this woo, or I can do the innery. 一緒に頑張ろうな。はい。ためて言うことでもないだろ。 How's that an advice よ again? し、激励し合ったし、戻るか。何しに来たんだ。 Happy to see Rio de Honjing. See, I learned some stuff. Oh, new boosters. Let me actually go there. Actually, I can do it off. I don't need to actually go there right now. Okay. I have two characters. Mua or Bungo. Who should I talk to? I know you're prone to go to Mua. Yeah. Anybody else? Since you never met her. Well, technically, I met her once when I was at the gym doing my personality thing, and she was running in there. But that was the extent of our interaction. Well, since you're the only one saying, I'll go ahead and talk to Mu instead. Oh, she's the youngest. Who's totally a normal girl. For now, yeah. Yep. せっかくの同期からの誘いだ。付き合うよ。やった。同じランニングでも誰かと一緒の方が楽しいしね。ところで喋ってる間も運動を続けてるけど、実はこれ司令官に罰ゲームでも課せられる。そんなのご褒美じゃないか。She actually enjoys it. Just like Ichiko actually enjoys to read and study, Mua enjoys to run. 私のおすすめもいくつかあるけど、ルカはどこか希望はある？そうだな。Course with a view. いいね。やっぱりランニングは気持ちよくないとね。どこに向かうんだ？モザイク橋の方に向かって走ろう。あそこは風も特に気持ちいい。ちょっと物足りないけど。了解。じゃあ、レッツゴー。 Short is perfect. I want to run once and kind of be done with it. この苦しさが気持ちいい。 Okay.
So she's really kind of into it. この自分で自分を追い込む感じ、最高だよ。あえて呼吸を止めてみよう。 What? It's not healthy. Hello, Mari. あー、すごい、窒息死しそうだよ。 Tell me to just die. Oh god, no! She's that type of character! Okay, I will restrain myself from enjoying too much time around Mua. That last part was kinda... out there. 待って待って、怖い怖い怖い。怖い怖い。電動旋律が走った。途中からそっといなくなろうって思っちゃった。 No, she's not just a normal girl. She said the thing. いやいや、完全に性癖。もしかしてムーアってド M？ It's just like that one day that someone asked if, like, whenever I was saying that I was a dungeon master, they were saying if I was into D&D or if I was into bondage, and I said yes. It's weird. 失礼な、痛いのは嫌いだよ。苦しいのがちょっと気持ちいいだけだよ。ド M だ。走る理由が不純だ。 Now Ren feels dirty. 私は体を動かすことぐらいしか脳がないから、サボってると不安になるんだよ。いやいや、セラフ部隊になれたんだから何かしらの才能はあるでしょ。あるといいんだけど、自分じゃわからない。 Hello, Aiden. 私はすごく貧乏な家に生まれたし、 Unprepared girl has a hobby. 走ることだけは頑張り続けようって昔に。 Sure. But hello, Aiden. How are you doing? What's up? You just missed little girl Mua here, showing off her hobby for everybody to see. だから私が走れなくなる日は私が死ぬ日だと思うよ。 筋肉痛になった日 She's like Spoink from Pokemon. If she stops jumping, she's gonna die. 筋肉痛を押して走るなんてご褒美じゃないか。 Yeah, I'll have to replay it. No problem. But yeah, でも hope you're all good. ムーアがド M でも友達でいるぜ。 Even if you're a masochist, you're still a friend. 私はまともだ。 If not friend, wild friend shape. I am perfectly normal. 逃げられた。 Pokemon, that's a name I haven't heard in a long time. Yeah, I was actually watching another VTuber playing Pokemon a little earlier today. Roulette, I guess was her name. But I did not follow her because she was very specific saying that if you ever follow her, you're signing a contract. And this Apples knows better. ムーア、一緒にお風呂行かない？ランニングの汗流そうか。やったぜ。 Shower, shower. Shower, shower. シャワー気持ちいい。ムーアの手足ってすごいしなやかだな。 Well, she always 走 runs. るために努力してるよ。体脂肪率もちゃんと一桁だし。ただちょっと胸は邪魔だけど。 贅沢な。 姉妹の中じゃまだある方なんだ。 I would totally sign up a contract with Nala. 怒られる。 それは怒られても。 Especially if that allows me to sing better, because I would love to be a singer. It's singing Apple, how cool would that be? 湯船に。 水風呂入ろう。 And it's not even for a masked singer. 浸からないの。 水風呂は
She's totally right. でもその実は刺すような冷たさが気持ちいい。 Of course. ド M だ There it is. Your masochism. I do, as long as the contract doesn't turn into an ugly robot toy. Yeah, いい湯だな。 please, not that. Even though I would probably be a cute robot toy. Apple shaped. 今日はとりあえず 31B の部隊長青井エリカと会ってみたわけだが、科学者たちが優秀ってだけで有益な情報は得られなかったわね。まあ同期だもんな。知ってることは私らと一緒か。でも白子さんは可愛かった。ものすごく。カレリンの方が可愛いよ。ホストか。考えるのはここら辺にして今日は寝るか。ああ、明日からまた訓練始まるしな。ずっと休みが続くとでも思っていたか。ユッキーさ。You're unusually hard on Cappy. You're unusually good at shutting down Cappy. 異様におたまさんに突っ込むのうまいよな。ここにいりゃ嫌でも I'm getting good at shutting down everyone. なのにいなしたわ。うんうん。ちげえよ。これでもじわじわ削られていってるんですが。なら Aww, stop acting こいつ stupid. 天然ボケや。 She's not acting. そうかもな。わかっ Friend or hater? なんか気持ち悪いよお前。なんもないわ。そこまでおたまさんがお気に入りになっていたか。ちゃうわ。 Bad chance. すげえ。めぐみんでもどもることあるんだ。 Aww, the mystery behind Megumi and Tama. 勘違いもほどほどにせえ。いじめが許せんだけや。関西人ならツッコミだと分かれよ。バカ呼ばわりは度が過ぎとるわ。ああ、関西人はバカ呼ばわりはシャレにならないんだったな。今度からはちゃんとアホって言うよ。頼むで。いや、アホ呼ばわりされても関西人じゃないんで感覚的には変わらない。 This two comes across as an ア insult. ホはユニークなやつやっていう褒め言葉やで。ならユニークなやつでいいじゃないですか。Right. 関西人はそんなまどろっこしい言い回しいちいちせえへんねん。みんなでいじめてるみたいになって。 We're all bullying her. Stop bullying Tama. He has feelings. But I kind of dig Mua just because I appreciate a out there character with a strong personality. Ooh, 1,000. 私を連れ出して。Didn't come here for that. We're almost getting another pool. 時は切れますの。キレゲーと言うな。 Yep. Let's see if there's anything over on the store. Wait, there's nothing new? Didn't she just said that there was something new on the store? Wait, am I clicking somewhere wrong? いらっしゃいま。 Okay. Oh no! Actually, now I'm paying attention. Yeah, this is the new one actually. I'm dumb.
I do this often, so I buy 10s of every single one. Actually, because now I have 3 slots, I should buy a little more than just this. I should have actually just read that it was updated. Huh, my home screen is walking now. I don't remember changing my home screen to her. Okay, maybe she's just forcing herself onto you. Maybe she likes it that much. Congratulations. Oh, credit card rate. Nice. Forgot about that one. I think when it comes to DP, I still need to use the older one, even though she has now a skill that scales off of intelligence. I'm gonna put actually, and that's nice. Sweet. ランロリータをお許しください。今後ともゴロリータを賜り。Okay. I guess the mad scientist managed to hack my heavenburnsred with Yuki's help, for sure. That's exactly what I stole the words out of my mouth. 復唱練習を始めます。私に続いて復唱してください。秩父周辺にキャンサー集団が出現。3-1A は直ちに急行してください。この後私が言うべき言葉はCopy 31A sighted in Chichibu area. Cancer swarm report immediately. Okay, I'll give you the chance. Okay, you choose, Benito, for me. Will I be funny or will I be serious, Ruka, today? 秩父周辺に 3-1A が出現。キャンサーは直ちに急行。了解しました。秩父周辺に 3-1A が出現。キャンサーは直ちに急行。了解しました。それでは皆さんがキャンサーです。本当だわ。恥ずかしい復唱させるな。ではもう一度正しく。秩父周辺にキャンサー集団が出現。3-1A は直ちに急行。了解しました。
秩父周辺にキャンサー集団が出現。3-1A は直ちに急行。了解しました。その調子です。確実な復唱を心がけてください。An apple a day keeps the doctor away. Hello, Ellie. Thank you so much. Apparently, you're also wanting to improvise. Well, I still haven't fixed the blurbs. I am trying. Thank you so much. ますますきつくなります。当然だろ。なんで楽になっていくんだよ。楽器だって一番大変なのってある程度弾けるようになるまでだよ。一緒にしないで。はい。作戦行動はフェーズと呼ぶ目的に合わせた行動。I am keeping well. Thank you so much. フェーズにはそれぞれにあなたたちが達成する目標や行動手順が定められているの。それをきちんと覚えて過不足なく行動できるようにとの訓練で、他のセラフ部隊も同じように動くから、あなたたちの行動が戦友の命に関わることを忘れないで。分かったよ。よろしい、続けるわよ。フェーズごとに訓練期間が設けられているわ。各フェーズ訓練には Hope you're also doing well, Ellie. それぞれに合格基準 And the little fishies. 必ず全て参加するように。どの訓練も合格ラインに達したら次に進めるわ。期間内にクリアするように。やった。ギリギリまで引っ張ろう。待て、不合格になったりしたらどうなる？成長の見込みなしと判断し、除隊もありえます。除隊？そんなことになったら私には帰る家がないのですが。そんなの私だってまずい。真面目に取り組むべきね。その通り。自由だからといって時間を無駄にしないように。一日のメニューは午前は引き続き座学。午後から作戦行動訓練になる。Okay. 座学もまだあんのかよ。午後の訓練はアリーナに集合するように。よろしくお願いします。I think that's what you said when it comes like to a lot of dungeon crawling. さて、昼飯も食ったし、確かアリーナに。今日からまた訓練開始だね。早く行こう。行こう。早く行こう。タマ、昨日のはちゃうからな。勘違いすんなや。そう何度も否定されると。I really like that Megumi is kind of trying to protect Tama in her own way, of course. みんな遅いわね。早くアリーナに入りましょう。Yeah, prepare a lot of topics because most chapters now will be morning dungeon, free time, rest, rinse and repeat. Okay, topic of today. Is Megumi and Tama will be a thing? Like, are there gonna be, scissor sisters? 状況によって行動目的も変わっていくわ。一つずつ着実にこなせるようになっていくように。了解であります。どうしてその姿勢を維持できないのかしら。今度は維持してみせます。期待してるわ。作戦の目的は神奈川県秦野市にある盆地を奪還すること。ここのキャンセル Yeah, like Sisters of the Traveling Scissors. 西へ進むルートを確保できるようになる。今後の戦いを有利に運ぶための極めて重要な作戦なの。しっかり訓練して本番に備えてちょうだい。まずフェーズ1ではフェーズ2の作戦開始ポイントまでの行軍の確保。作戦開始地点はアフリ神社に設定したわ。そこまでの行軍は制圧地域内だから。Just sisters. Cool. Nice. I like that. I rather that, really. 約2000メートル。フェーズ1の最終到達地点であり、ポイントベータの菜の花大展望台までの距離は約2100メートルよ。あなたたちには
この区間を一気に進行して制圧してもらうわ。アフリ神社以降は敵の勢力圏だけど、その後も作戦は続くから最低限の戦闘回数に抑えなさい。アルファベータもう全然頭に入ってこねえよ。相変わらず光の速さで馬脚を表すんだな。もはや期待する方がバカだ。 The true Dundam is perhaps the one who expects anything out of her. Oh, wow! Way to shoot down Yuki right there, Tezuka. それとどこからどこまでが戦闘範囲なのかを判断することも大事になるわ。無駄な消耗を避けるためにも範囲のことは常に意識しておきなさい。今日の訓練では作戦の要所の一つ、アフリ神社までの安全経路を確立することが目標よ。大した長さではないから、まずは参道での戦闘に慣れることを意識して。ではエミュレーターで訓練を行います。七瀬さん。はい。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。Yep, I am pretty fine with this team. Attacker, Breaker, Debuffer, Defender, Blaster, Attacker. Very neato. I would maybe even change Yuki for Tama. But that's just me. Let's go dungeon diving. Some gameplay for this Apple to enjoy. I actually really enjoy this game's gameplay. どうだの。やれやれだな。あらや、もらった。このままボコっちまおうぜ。このまま蹴散らすぞ。一発表へのくれてやる。さっさと終わらせようではないか。さて何を試してやろうか。行くぜ、当たれ。魔術師をなめるでないぞ。想定通りに排除完了っと。すごい。Yeah, again, I played before a game that had a similar gameplay as this one. And I mainly play once because it was a Final Fantasy game and I love Final Fantasy, but also because the gameplay was fun. Ao ah, ao e. Hype. Oh, okay. I missed the order there. Damn, that's what happens whenever you sound the song and you don't pay attention. What's the use of those bells, now that I'm thinking about it? Because I saw them on the token as like stuff that I can exchange them for. What if the ones singing these songs in combat are cancers who are trying to distract us? That would be dope. If it was like a Alice in Wonderland kind of situation with the singing flowers, but instead of flowers are the cancers being the chorus for us.
Extra skill slots. Nice. Fun. That's good. Yeah, I think I will not get interjections like up and running anytime soon. I tried to do one of those anacrophies, whatever, yesterday, and I did 0 damage, and it got demolished. It's just very weird for me that they unlock such a late game mechanic or content so early. Because like there's no way that you can do it early on, even if you like whale in the game. Ao wa kire. That was the thought process behind that. Not being able to beat it even if you wail on it, or try to make people feel that they can wail on it and beat it, and they will have the sad realization that no matter how much you wail on it, you're not gonna have the stats to beat it up. Regardless, you still need to go through the story. Wait, I said cancel? Oh yeah, because there's still stuff here. Yeah, whaling's not everything in the game. Well, most the gacha games that I've been playing, whaling is not like a main thing. You can whale on any gacha game, but that's really not what's going to give you the edge. You're still gonna have to go through the content. Unless it's to get like specific memorias, then whaling would be everything. I think there might. I'm pretty sure this game will do have like meta memorias. I just don't think that alone themselves can carry you if you don't actually progress through the game. I think that's where I'm going with. Like so far, I didn't had any need to do anything else in this game. Like the pulls that I'm getting, it's been more than enough for me to enjoy the game to the fullest. I know, but there are gacha games where you can whale and get ahead pretty easy on most contents. Not like nowadays, I think they're making gacha games a little less that way because it's so on your face. Oh, you don't even need to think about it. Finally! Get best girl. Let's finally get 101 times in one of her. Or dear Waki.
じゃない。何いきなり叫んでるの。いや、自分の気持ちに対するツッコミ。どうしてキャンサーに襲われて人類ピンチなのに別方向からも滅ぼそうとしてるのかなって。それぐらいこの世は混沌としてるということよ。おお、怖っ。でも世界を滅ぼす女がなんで世界を守るセラフ部隊なんてやってるの。私が滅ぼすのに先に滅ぼされてたらさ、尺じゃん。 She's right. 後ろには文ちゃんもいるし、 Yep. 頑張ってマッドサイエンティスト続けてんだな。これを見なさい。見るからに毒々しい液体だ。そう、注入されたが最後ものの数秒で死に至る対キャンサー用駆除薬よ。そんなものを完成させたのか。私は口先だけじゃないの、わかった？じゃあもう戦わずに済むな。バンバン注入しようぜ。ならバンバンキャンサーをやっつけることね。やっつけるために注入するんだろ。やっつけないと注入できない。なんで？キャンサーの硬い外核を破壊してからじゃないと針が刺さらないから。 She's right. 散布しちゃダメなの。散布しても何も起きないわよ。キャンサーがしっとりと締めるだけ。そんなの対キャンサー用駆除薬の無駄遣いよ。なんだこの体から一気に力が抜ける感覚は。イフだよ。違う。とにかく注入されたが最後ものの数秒で死に至る対キャンサー用駆除薬、これを試してきてほしいの。戦闘中に使えないんでしょ。終わった後に使える。キャンサー倒した後じゃん。とどめとして。それ必要？ Is that unnecessary? 必要と思うかどうかはあんた次第だね。キャンサー倒した後にキャンサー用駆除薬を注射してたら仲間にバカみたいに思われるじゃん。 They already do that. これでとどめだって言えばいい。その直前にこれでとどめだはやっちゃってるよ多分。思うだけにすればいいでしょ。これでとどめだを発するのは注射まで取っておくのよ。それだと私の中ではこれでとどめだこれでとどめだとこれでとめだだ。Not. No, no, no. なら2回目を Sorry. 軍内 Not my language. I tried. に変えればいいだけだろ。これとどめだ。駆除薬とこれ注射器だ。とどめだ。セットで持っていけ。 It's hard to say it quick. Sorry. I look like stupid. 強引だな。 So pushy. これとどめだ。think I'm getting there. 2人誘う。 Okay, 2 members. Who's the closest one? Yep, Kari. Damn it, stop. ルカさんどうかした？ Not everyone is eminent. I 話し know. たいことがあるからダンジョンで一緒にキャンサーと戦ってほしい。そう特に暇だし付き合う。これとどめだ. Okay, who is the other closest one? Let me just walk there. I know probably it's not gonna be Yuki because Yuki usually sits right besides the arena. If I would teleport directly to the arena, I could get Yuki. But I'm just gonna invite... Oh, Mua's running. Let's follow her. Come on, Bua. Show your personality! Say it! 私はゴミです。 Say it! Nah. Okay, she's focused. ルカさんどうか How is she lower? Maybe she is trying to go to the long run, you know? She is low burns. 試したいことがあ You るから gotta get in her head. 一緒にキャンサーと She's not looking for the for the exercise. She's looking for the pain. Oh, sorry. I got off-put by a second there. しみじみと自然が針を置いていくのです。 No, I do have a question though.
I was thinking. Why do we have different uniforms? Like, see. Ruka, Yuki, and Tsuka have the same uniform. Ichigo, clearly Sumomo under there, Seika and Kozue have different uniforms than everybody else. Then this team here, they don't even have a uniform to begin with. Neither this one has. At most, you can see that Iroha, Riza, and Aina have like similar shirts. All the sisters have one thing in common. They have this overshirt, or this vest, that is this bluish teal color. Besides Yotsuha, and Mua has the same color on her tracksuit. Then here, they're really not following, but you see Kanata and Shiki has the same like same like button shirt as well. And then here they don't have any, like every single one on this one is completely different. And then when you go for 30G, everyone is using the uniform. Like so my guess is each one gets a different uniform, and they choose not to wear it. That's my big guess. Everybody gets a line of uniform that's different from one to the other, but but it's probably optional. That's my big guess. そこは天才剣士に任せてください。 Which is weird because I would feel that Ruka, with her personality, would very much so rather you like wear different clothes than just wear the normal uniform like every time. Oh, at least he's using this Memoria for her. I wasn't supposed to use the anti whatever. Did I fail? やったりましたね。いつも通りね。軍内、いい夢を見な。死体に話しかけてます。いきなり中二病を発症 You're cringe. The fact that they translated Chunibyo to cringe is aggressive. どうだった大恥かいた。効き目を確認してるんだけど、倒した敵はその時点で死んでるよ。だってとどめを刺した後なんだもん。それもそうね。今回の研究も無駄に終わったか。結構頑張ったのにね。滅ぼすならちゃんと滅ぼして。You gotta do it right. Okay, nice. I appreciate that this was actually just make-believe for Bungo. It still is pretty enduring without really getting too much in depth into how who the person behind it, the mad scientist is. 今日の夕飯は何かな。うまいもんやとええな。そうですね。海ではなかなかに限定された食生活でしたし。スパイシーな香り。何これ、おしゃれすぎてよくわからない。スープカレー。え、何このサラサラなのがカレーなの。知らないのかよ。お肉はチキンが入ってるだろ。助かった。どれだけ肉大好き人間なんだよ。お肉大好き芸人だもん。アーティストだろ。もっとそうだ。
ナイスハッキング。知識だわ。いただきます。テヘペリンカ。なにこれ、ちゃんとカレーの味がする。カレーっつってんだろ。ゴロゴロ入ってる野菜が美味しい。嘘だ、野菜が美味しいだなんて。気づけてよかったな。でもやっぱお肉が一番美味しい。子供か。訓練受けるペースもうちら次第になったんはええけど、どないしてくん？そうですね。 Yeah, sadly, that was the Tehepelinka phase. 聞いておきたいところだ。どうするの？そうだな。 We'll, as quick as we can, complete the training with gusto, feign ignorance, like shearing a sheep, run crying to the commander and tell her we can't do it. 豪快に見て見ぬふりをしよう。豪快に見て見ぬふりをしよう。豪快すぎるわ。じゃあそっと閉じるように見て見ぬふりをしよう。状態になるわ。嘘。要は訓練を受けないってこと I だろ。 just chose that because I like the word gusto. あんまりどころか完全に拒否じゃねえか。だって訓練きついんだもん。 It makes me remind me of Yu-Gi-Oh. それでもサポートするのがユキさんよね。こんなやつの心の底では信じてるって知ってる。いや、なかなかひでえよ今の発言。はよクリアしていくに越したことはないやろ。そうですね。何かご褒美がもらえるかもしれませんし。出世して中枢部に潜り込む近道になるかもしれないし。だったら頑張らないと。でも座学もあるんだろ。なんだか学生時代を思い出しちゃう。苦労した思い出でもあるのか。勉強なんて意味ないじゃん。あるわ。しまいにはギター弾いて暇つぶしてたよ。クラスメイト大迷惑だわ。そこはちゃんと空気を読んでボサノバにしてたよ。なんで授業中の BGM がボサノバだと空気読んでることになんだよ。それに訓練ばかりじゃなくシーズレジェンドの活動も忘れてくれるなよ。忘れさせろよ。なんでだよ、気持ちよかったろ。お客も喜んでくれてたじゃん。そんなことにかまけててもいいのか。でもあの感覚はかつて味わったことのなかったものだった。緊張したけどすごく楽しかった。どっちもやったりましょう。しゃあないやっちゃな。 Nice. いいのか、そんなんで。 I'll be lurking. Hopefully, I'll be back before you finish up. No worries. I'll still be streaming for another 2 hours. Take your time. Thank you so much, Ali. 今日は疲れた。 You have a good lurk. ワッキーを風呂に誘って背中でも流してもらおうかな。 Yes, of course. What a question. ワッキー、一緒にお風呂行かない？そうね。今日のお礼に背中ぐらい流すよ。うん。ほんとそれぐらいしてもらわないと割に合わない。 I appreciate that we can talk to her normally whenever Bungo's not around. あれ？ワッキーって石岩じゃないの？あれはアタッチメントよ。何のためのアタッチメント？そうね。マッドサイエンティストに見えるアタッチメント。伊達メガネみたいなもんじゃん。そうね。伊達アタッチメントね。 No. 視界は激烈に悪くなるわ。 Very, very shitty. I'm sorry, マッドサイエ Veneto. ンティスト前としてることも重要なの。気持ちの問題でね。まあ、ワッキーのそういうところは嫌いじゃないよ。 Sorry, buddy. 疲れたところでま But you can get the enough unilogs to get it again. The event probably is gonna give you more. 許さない。沈め。溺れ死ね。 Nice! Finally, someone actually drowning Ruka. いい湯だな。
Boom, boom. 20 days. Damn. I just have to wait 20 days. Nothing big. It take almost 30 minutes for each day. この時間は軍務系の座学になるわ。まず覚えてもらうのはアイロンがけよ。冗談はよせよ。 Sometimes more, actually. うちら主婦ちゃうで。うちら人類を救うヒーローやで。冗談ではないわ。あなたたちは軍人なのだから常に身だしなみを完璧にしなければならないの。七瀬が指導するからできるまで練習しなさい。縫い目が合っていません。ポケットのマチにシワが寄っています。やり直しです。折り目はカミソリのようにと表現されます。袖の折り目が波打っていますのでやり直してください。なんや手を動かしましょう。先生、頭がおかしくなってしまいそうであります。大丈夫です。なりません。なりそうなんだよ。大丈夫です。You already lost it. ほらほら、勝手に手が動いて。 Where are they headed? To tear out Yuki's hair, to fondle Yuki's breast. ユキのおっぱいもみもみ。 Sorry. なんで私のなんだよ。 The hands moved by themselves. 気になるだろう。私ならならないと思ったか。 Yep. さて、 But you never know if you never tried. 繰り返しの日々に刺激が欲しい。ナナミンに文句言われない好成績で訓練を終わらせて、放課後はパーッと。 Which, funny enough, is the album name from one of it's one of the album names from Coin. You never know if you never tried. 今のは。 Following the conversations. .集まったわね。今日はあなたたちだけではなく 31B と同行して訓練をやってもらうわ。 31A の皆さん、よろしくお願いします。よう来たか。お互い頑張ろうぜ。はい。一通り自己紹介しておきましょうか。そうね。 Again, that's Aoi. 私が部隊長の青井エリカです。 Ichigo? 水瀬いちごだ。 水瀬そももだに。 Okay, so they're both assassins. Nice. ということは。 Comedy duo. お笑いコンビだ。あたしらの名前がお笑いコンビのネーミングっぽいってのか。銃を突きつけられてるじゃないか。本物なのか。そりゃ撃てばわかる。暴力反対。いちごさんやめなさい。 痛い。今グイッとされた。 She grabbed me just now. よかったろ。 Byako. おお、白子。会いたかったよ。元気にしてた。白子が懐いている。信じられねえ。私もか。もちろん。 Jacob. だるいな。井口聖華だ。 I really feel like マラのセラフの世話もしてやってい if る if we're 天才だ。 trying to uncover the truth behind Seraph and everything, for sure Seika is gonna probably play a big part in the future. なんでそんなやつが前線に出てるんだよ。研究の一環だよ。最後は私でしょうか。
お願いします。柊梢です。よろしくお願いします。 Afflicted with the case of Chunibyo. 以上となります。 Thank you, Steffi. You're the third. Enough of the day gives the doctor away. How are you doing, love? Glad to hear. 気で思ってるなら今からでも遅くないだろう。では続けます。次からは自分たちのことだけじゃなく、周囲の行動をよく見ながら進めていくことが大事よ。昨日の訓練で 3-1A の皆さんがアフリ神社までのルートを制圧完了しました。今日はその先にあるポイントアルファ、ヤビツ峠までのルートを制圧することが目標になります。 3-1A が先導、 3-1B が周囲を警戒する陣形で行軍してください。なお、経路を確保したアフリ神社までは安全に行軍できることをお忘れなく。では訓練プログラムを開始し Isn't ます。 it not giving OBS audio control? はい。 People cannot hear it. For some reason, はいはいっと。 people were not hearing. Yeah, and I know. I was left it. I left it unclicked, and people on the stream couldn't hear. I tried yesterday, live. I can try again. Probably before I end the stream, I'll try to grab the URL and do it again and see if it works or not. I updated my OBS this morning, so that could help. 群れて行動だなんて非効率に感じるね。まったくだぜ。おいおい、てめえ足引っ張んじゃねえぞ。足を引っ張るのはこの私さ。 The only one slowing us down is me. ちょっとは自信持てよ。そうだな。ガンガン行こうぜ。命を大事にだわ。 3-1B は 3-1A の後方から周囲警戒お願いします。 Yes, because 31A is the best. Number-wise, it's just clearly the best. Even though if we really see it through, apparently Aoi is a very OP character. Tap the mini-map in the top right to fast travel checkpoints. Yeah, I know. Aoi. Well, whenever I open my OBS, it said, "Do you want to update?" And I clicked on the update button. But how do you check? I believe there probably is a tab for you to check updates. Oh yeah, no, I just saw it. If you open your OBS, on the top tabs, there's the help tab. If you go down on that one, you can there's one that you can press to check for updates. Everybody attack! Ooh. 私に任せろ。 Uh,
Oh. Again, I really like the fighting. It's so fun. Like I don't react to every single thing that I do like a normal streamer would because I just find that cringy. But I am having a blast with the gameplay. It's very fun. 私らならやれるさ。 Salvo on everyone. 好きにはさせねえ。いいでもこの流れに乗ろうぜ。敵が弱ってきたようだな。ほらよ。その調子だ。どうだ。 Ba, ba, ba. 一発表へのくれてやる。 I think the only annoying thing is that clearly this is not a dungeon that I can complete today. I still need to probably play this one dungeon still another day to complete it, just because of how everything is structured. I would like if the game would allow me to complete the dungeon like all at once, so I could spend the rest of the days with like free time. But I know this is not like Persona, so it's not a thing. Completing the dungeon all at once, so you have more free time. 私に任せな。魔術師を舐めるでない。この流れに乗ろうぜ。 少しは研究の足しになろう。ねえ。 Aoi. Yeah, I'm just gonna kill it. 可愛い選手権宇宙大会優勝のこの技を食らいなさい。キュートに勝利ですわ。もっと頑張ります。 ここがヤビツ峠、ポイントアルファですね。そういや、私の音を聞くとアルファ波が出るって研究結果がどこかで。すごいじゃないですか。周りはストレス知らずじゃないですか。ああ、疲れた。無駄口叩いてねえで、さっさと次の指示出せよ、葵。はい、すみません。 Dude, 訓練成功。帰るか。 Ichigo really pushes Aoi. お疲れ様でした。31A、31B 両部隊はポイントアルファへと到達。経路確立に成功しました。どんな問題、ナナミ。私たちにできない訓練なんてないのさ。はい、結果としては成功しています。 I think I like it way more just because of the outfit. 想定のタイムより長引いてし
again, one of the things that I don't really enjoy about a lot of the SS memorias, especially the Ruka memorias that I have, is that all of them are wearing the same outfit. I appreciate that she's wearing a completely different outfit. Just like Byako has some different like stuff on her, the one that I do have. That person is me. 数字だけ見るとその通りです。足を引っ張っているやつをかばうつもりで名乗り出たのに、まさかの私。アホや。足引っ張ってごめんなさい。とんでもないです。皆さんがすごすぎて私たちも全然ついていけませんでしたから、行軍中の敵の排除に手間取ってしまいまして。It's funny that Aoi is saying that because I'm technically on my main team using 2 of her classmates. I have more people from the 31B on my team than from the 31A. No, actually I have the same number because I'm using Yuki and Ruka. 3-1B が動きやすいように敵を牽制すればいいのか？できればその方がいいだろうよ。わかった。気をつけてみる。 Wait, but I have 2 skins for Ruka and both of them are using her normal outfit. So it means that the skin that I have for Byako is not her first one then, since she's wearing some garments. That actually makes sense. So every character's main first skin wears the same outfit. Cool. I'll keep that in mind. はい、葵、本当の声を伝えていきます。勝手に青春してやがる。のんきなものだにゃ。私はやられてもらった方が愉快なんだがな。誰か死んでくれないものかな。What? お前は私らとは違う意味でイカれてるよな。この舞台でやっていけるのか心配です。 Right? Like 31C was chill in comparison to 31B. I think it's so tense, especially with Seika and the Minase sisters. 夕飯まで遊ぼうぜ、スモモ。今日は何をするのかにゃ。そうだな。また野球にすっか。あ、皆さん、夕飯までは自室で待機なのですが。また野球。毎回野球が出てくるアニメみたいだにゃ。私、今の仕事やってなかったらプロ野球。 Okay, so they're completely ignoring Aoi. 打つ才能がありすぎる。だとしたらスモモは投げる才能がありすぎるにゃ。こいつは頂上決戦だな。行こうぜ。皆さん。葵さん、置いていかれちゃったわ。葵の仲間、あんな身勝手な連中だったのかよ。おいおい、変な気起こすなよ。世話焼いてる場合じゃねえぞ。ユッキー。 I know I'm worried about you too, right? Are you a ninja? お前は天使か。なんでいきなり褒められるんだよ。いや、なんつうかさ、まともに言葉にして伝えたことあったかなって考えたらさ、なかったからさ。なんだよそれ。そんな急にもじもじすんなよ。だからそんな目で見るな。ルカ、葵のことはどうでもよくなったのかよ。あ、そうだった。部隊長なのにあんなないがしろにされて放っておけってかよ。おお、燃えてますね。ルカさんが心配ならなんとかしてあげるべきよ。今までだってそうだったじゃない。そうだよな。それが私らしいよな。
I actually enjoy how much 31A is together and they support Ruka even though Ruka is the most out there person on the game. Because like as far as we've seen from other squads, 31C was not very together. Waki and Bungo kind of does do their thing because of Bungo's situation, and everybody on the other members of 31C are each one doing their things. Besides Mari, that's wanting to like keep them together. But clearly 31B is also all over the place. Gotta help. Oh, Rusty Nail, he just got raided by what? Damn! Please go save the guy. A lot of people, yeah, it's hard to take care of 200. I wouldn't know how he feels. I wish one day I had this terrible issue on my hands, on my capable Apple hands. But, alas, go save them one day, maybe. But yeah, let me get some, I'm gonna get some chocolate milk, guys. I'll be right back. Have a good one, Steffi. See you later. Save them from the viewers. But yeah, now that I'm thinking, I don't see like in the foreseeable future me getting raided by like 200 and so people. Because, okay, hear me out. Most of the games that I do play are gacha games, but are not the popular ones. I don't play like the MiHoYo gacha games. I don't play Wuthering Waves. I play Reverse, which is the most popular gacha game that I do play. Heaven Burns Red, which barely anybody plays, and Wizardry, that actually, believe it or not, is the most popular out of the three when it comes to Twitch. But the Wizardry is probably the one that I play less. Even though I do open and play Wizardry every day, I don't play it too often on stream just because like it's just like literally what you said, Renato. It's just me walking around the dungeon, and I like it, but I don't find that whenever I do stuff that put me in a low, it's pretty interesting. And also, again, I work well if I have a lot of people to bounce off ideas off. And even though I do get some like good amount of people on my wizardry streams, most of them are just lurking. So it becomes kind of like a quiet stream overall. Ah, bullshit. Oh, bullshit about what? Sorry. Oh please, random VTuber with 3,000 viewers, don't raid this channel, please. We beg of you. What's bullshit? About Heaven Burns Red being not a popular game on Twitch because it is not? Or about Wizardry being actually the most popular game that I am playing currently on stream? Because it is. Number wise. I'm not saying that people have good taste. Like if people actually would give Reverse and Heaven Burns Red and like a chance, they okay, probably not as much as Heaven Burns Red because I know especially people from the United States, they have kind of like a barrier when it comes to subtitles or like reading too much. So because the game is all in Japanese and they actually need to pay attention to the dialogue in the text, might be a little distracting.
I again, for me, Reverse is just not more popular because like we don't have a big streamer playing it. And also, I think the problem with Reverse is that Reverse is kind of it's very heavy on the story. Even though like I enjoyed Reverse's gameplay, and I know a lot of people do enjoy Reverse's gameplay, it's not the most eye-catching one. Let's be honest. Like if Reverse was like a 3D game, I think people would have liked it more. Because like if you're past the story, Reverse is not a game that people like. It's very exciting to watch. そんな今までいつあった？ Even though I enjoy it, but you know, that's my ま guess. ともだと思える不思議な現象が今私の中で巻き起こっている。そりゃ天才サイキックやからな。不思議なことぐらいなんぼでも巻き起こせんで。 And again, nothing negative towards Wizardry. I enjoy Wizardry. ルカさん I just find Reverse such an incredible game. I'm just a big Reverse 面倒なことにならなきゃいいんだが。 fan, I guess. Oh yeah, neither did. I actually got into Reverse because I was playing some games with Minex, which is a good streamer friend. I actually haven't talked to Minex in a while. I need to hit them up and see how they're doing. But we're playing across the obelisk, which is like a roguelike card-based game. And then I was trying to see other roguelike card-based games that were kind of free. And actually, I forgot the name of the game. It was another gacha game. It had, I think, is with an M, the name. And it was also card-based roguelike, I guess. It's on Steam, if I'm not mistaken. It's a weird name. Let me check. Because again, whenever I start thinking, I need to go through my thought process or I'm gonna die. Monuments! You're right. That's it. Yeah, I was seeing Monuments. And I think that's how I ended up getting to Reverse. And a friend had already recommended me Reverse. So I think the two collided into me actually playing Reverse instead of Monuments. But if my friend hadn't actually talked to me about Reverse, I would probably ended up playing Monuments on stream instead. By the way, I don't know how popular Monument is. The gameplay kind of looks like Reverse in a way. I'm actually with it open right now, and it does look cool. Like, it still looks like interesting for me. And it's pretty positive on Steam. So I might eventually one day give Mormons a chance. I might put it on the vote list for gacha games. Yeah, Mormons just also have like a cool factor to me. Mormons is very underground. Yeah, I even though like it's popular on Steam apparently, or like people are playing there, I don't think it's popular over Twitch. I don't remember seeing anybody playing it. But I like the design. Do you want to play baseball? Listen to your squad leader. What? It does not have an actual English translation? So everything that I was reading there, it was actually just by ChatGPT in a dream? Okay, I was about to be a little upset with this information, but I believe Wizardry is very similar. Like, if you read Wizardry character lores, it's all over the place, sometimes with the wording and how the, like, yeah. So I believe Wizardry might also suffer from the same ailment.
Which again, I for me is always amazing how a game with like Wizardry that has a terrible, or at least like people say, a terrible Steam port with very shitty translations be more popular than Reverse. I think it's just because one is from like the Wizardry franchise, so people know already, and because the gameplay is actually fun. And that's I think what the problem of Reverse happens is that maybe people don't find Reverse gameplay fun. Always a joke to you? Say that again, I dare you. Wait, where's the rest of my squad? Wait, why are they all sitting? Just pretty far away. とにかく私は葵の命令を無視するお前らにカンカンだ。へえ。ならうちらと勝負しない？ Again, for me, even though Reverse, again, I will say, probably does not have the most exciting gameplay. All that he needs is a very, very big streamer to play it, to be popular. Because the for me, Reverse is those types of games that just by the look factor, the music, could be popular at a glance. People just need to experience it. Now, would they play it? I don't know. Because again, it's a very heavy story game. I think people would be more interested on seeing other streamers go through the story and that's it, than actually playing the game. 2対2でもできっからもう一人お仲間連れてこいよ。今からやろうぜ。いいだろう。吠え面かかせてやんよ。 Okay, if it's from my team, I know exactly who I can choose. 邪魔しないでほしいにゃ。というわけで、あの二人と三角ベース対決することになった。もう一人加わってくれ。 やだよ。これは 31B に関わる重要な案件であり、拒否権はない。よその部隊の案件じゃねえか。拒否権作れよ。頼む。この通りだ。一生に一度のお願い。でもだとしたら協力してあげなくちゃ。さすがカレリン。わかる。そんなん誰が行くんや。 Who plays baseball with you? Kari. Kari for me is the one that makes more sense. Yeah, that Karen. Let's play fire with fire. If they are assassins, let's get a serial killer on my side. 話は朝倉から聞いた。力になろう。とりあえず相手のアキレス腱の切断は任せろ。ゲーム自体が行われなくなるわ。Yeah, I remember that. She made the water flow. Very cute. Now let's the serial killer do her job. 準備はできたかにゃ。準備できた。プレイボールにゃ。負けたー。悔しい。やだやだやだ。絵に描いたように吠え面を描くうちの隊長がいるな。For a loser.
How did we lose? そっちはどんな寄せ集めか知らねえけど、こっちは最強姉妹なんだよ。叶うわけねえだろ。惨めだにゃ。そう笑っていられるのも今のうちだけじゃ。 Come on, kill them, Carrie. 何さ。この後 31B の2人の姿を見たらいなかったのであった。怖っ。なんだ今の声。おいおい、物騒なこと考えてんじゃないだろうな、カレンちゃんよ。ただの闇討ちじゃ。しちゃダメだから。また捕まって朝倉に迷惑かけるぞ。分かっておるわ。じゃあな、また遊んでくれよな、31A さんよ。スモモたちにはかなわないと思うけどにゃ。子供か。What's the good thing about having a serial killer on your side if they cannot murder anyone? 夜って外に出てもいいのかな。特に違反ではないわよね。じゃあみんなで徘徊してみるか。あんまりいい意味じゃないから素直に出歩くといいよな。眠らない街へと繰り出すか。街でもないからな。さて深夜の徘徊だ。せっかくだから普段は行けないところに行ってみよう。 Right. 普段は行けないところね。どこがいいかな。おかしな場所じゃないといいが。よし、ここで飲み会するか。酒が売ってるわけないだろ。しかもここじゃいつもと変わらないし。これ出汁じゃない？そんなものまで自販機で。タマさんはもう飲んだのかな。食レポに期待しましょう。 Exactly what is Thelma and Megami? カフェテリアでリッツパーティーとしゃれ込もうか。晩飯は食べたし、それにここもいつもと変わらないだろう。That's right. 食後すぐの運動は血糖値の上昇が抑えられるからダイエットには効果的よ。ならたくさん歩こうかな。相変わらず役に立たない情報だけは詳しいんだな。夜の学者、窓ガラス壊して回るか。そんなことしたら始末書レベルじゃ済まねえぞ。ゲームセンターないかな。これでも軍事基地なのよ。あるわけないでしょ。いや、ありそうで怖えよ。Arena? アリーナで何かするのもいつも通りだしな。こうなるともうフレーバー通りに行ってみるしかなくない？それでいいだろう。最初からそれを提案してくれ。ようやく決まったか。確かにあまり行かないわね。みんなと一緒なのも楽しそう。釣りしない？ Fishing. フレーバー通りに決まっただろう。浮気するな。Ah. だってやっぱりそうなのね。そういう意味じゃね。There's no denying it now. Ah. I mean, everybody's shipping them. Oh, tell me, Megami. 着いたな。ここまで長旅だった。誰のせいだと思ってるんだ。あれ？あそこにいるのは。めぐみさん、一番奥には何があるんでしょうか。うちには見える何らかの建造物や。
も来てたのね。あんなにはしゃいじゃってまるで子供ね。お前この後絶対自滅するからな。いろんな施設があるのね。あれもこれも。何ここ、すごくない？はい自滅。ブティックか。たまには別の服で戦ってみたいな。デフレクター発生する。 Where are we gonna talk to Mary? こんな店まであるのね。すべてのお店に入って堪能しまくりたい。今上映してるの面白そうじゃない？宇宙から侵略者がやってきて地球がピンチになる話だって。そのシチュエーション現実で十分間に合ってるんだよな。 Yep, he's right. あれもこれもずっとここで遊んでたい。子供みたいに。 Oh my god, calm down. 回収能力だな。自滅がとどまるところを知らねえな。コンビニまであるのか。でもそんなんでいちいち騒ぐ年でもねえな。逆にお前が大人びて見える不思議な現象が巻き起こってるよ。いい加減ツッコミ疲れた。お疲れ様。もう奥よ。何が待ち受けてるのかしら。Bum, bum, mm. ここはスーパー？ Super? すごく大きそう。昼間は気づかなかったな。入ってみようか。Wait, who works here? Because it's not possible to be muddy as well. おー、すごい。どこに何があるのかもわからないぐらい広い。ルカさんたちも来たんですか？よう、おたまさん。なんやねん、揃いも揃って。いいじゃないですか、めぐみさん。みんなで一緒に見ましょうよ。うんうん。じゃあさ、一番みんながすげーって思うもの買ってくる勝負しようぜ。なんでそんな判定基準が曖昧な勝負しなくちゃならないんだよ。その考えはなかったってなるやつね。伝わるのかよ。で、受けて立ってるわ。ノリノリかよ。よーい、ドン。待て、明らかにヤバいのが2人ほどいるが。いや、ここに戻ってきた順番に発表していこうぜ。最初は誰だ？不詳私めです。おお、おたまさん。じゃあ見せてくれるかい？これです。何それ？木の枠？ミツバチの巣箱です。誰が使うんや？そんなもんが売ってるのか。なかな So か they can have like bee farms? That's kind of dope. やるやないか。次は？私、おお、 Video game, 何 I'm pretty sure. 見せておくれ。これ。これは Wait, not? 結婚 Okay, 指輪。 surprise. そんなもんスーパーで買うやついるのかよ。でも、売っていたの。そいつもなかなか考えになかったぜ。やるわね。次は？私おお、つかさっち。見せてもらおう。これ何？お菓子？白い恋人。北海道行ってきたのかよ。いえ、すぐそこで。あんた、何でも揃ってるのね。お土産を買ってくるだなんて考えになかったぜ。次は？私だよ。ユッキーか。不気味な存在だ。There's no one creepier. これだよ。何の紙切れ？旅行ギフト券だ。このご時世に旅行？どこへ行けるというの？知らねえよ。売ってたから買ってきただけだよ。さすがユッキーといったところだな。 Composition spears. うちや。おお、めぐみ、見せてくれ。という
感見えとるやろ。これや。樽？せや、ウイスキーを寝かせる樽や。誰が寝かせるんですか？ Right? 知らんわ。あったから買うてきただけや。邪魔やから置いていくけどな。なら買ってくんなよ。最後は私だな。もう見えてるよ。なんだよそれ、家具か？棺桶。は？死体を入れる棺桶だよ。Mm-hmm. すごいです。さすが。そんなのがあるだなんて。Yep. どうやら私の勝ちみたいだな。なんで寝る前にそんな不吉なもの見せつけられないといけないんだよ。いやー、楽しかったな。またみんながすげーって思うもの買ってくる勝負しような。二度としたくねえわ。Oh, we already had the coffin. Just saying. I'm curious on why Megumi and Tama were together. Da da da. New gacha game called Death. Oh. Oh, you pull for new ways of dying. Today は音に関することについて学んでもらう。もらった。確実に正解をいただきました。音の元プロですから。サイレンを鳴らしている救急車が目の前を通り過ぎると急に音が低くなるよな。この現象を何というかわかるか？ Okay, I would just go on a limb and say the Doppler effect. ドップラー効果。正解だ。よっしゃ。音は縦波だ。波の幅が狭くなれば高音になり、広くなれば低音になるという性質がある。救急車が遠ざかると自分と救急車の間の波の幅が広くなっていくから音が低くなったと感じるんだ。へえ。音の元プロが感心するなよ。Fishing probably. Megami can control water and shit. I mean, the drunk card effect is pretty accurate, not gonna lie. Well, it is. I don't think it kind of applies to this one situation. 昨日の訓練で皆さんはポイントアルファまでのルートを制圧完了しました。今日はその先にあるポイントベータ、菜の花大展望台までのルートを制圧することが目標になります。ポイントベータの制圧に成功すればフェーズ1訓練は終了です。今回は特に一機火星の攻略が重要視されます。戦闘速度を意識してください。そういうのやってな。やってもらいます。I'll pretend I didn't hear that. 上げる方法は判断力の向上よ。味方が何を考えて何をしようとしてるのか、常に複数パターンを予想しておきなさい。特に茅森さん、あなたの指示が全体を動かしてるのよ。私？なんだと思ってたの？ Okay, squad. Okay, Captain, you're putting way too much pressure now. なかなかうまくいかなくて。自分に余裕がないと感じたら、その場面だけ誰かに指示を任せるのも手段の一つ。Yuki, go ahead. 例えば前線で枚数が足りないなら泉さんに指示を預けて支えに行くとかね。ユキ。その全力ですがるような目やめてくれ。もちろん任せっぱなしはダメよ。でもあなたたちの連動は確実に向上しているから、そんなに不安にならなくていいわ。勝った。この勝負もらった。ずっとそれくらい前向きでいろよ。私からは以上よ。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。
No problem. It's weak against slash, and I only have one slash, but it's all good. Power is 4,000, and my squad rating is 8,000, so this should be fine. さあフェーズ1最後の日だ頑張るぞすげえやる気だないつもそれぐらいの頼もしさでいろよ本当に葵も見習わなくちゃ。何かあるBum, ba, 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 bum. えっとやっちまおうぜみんな冷静にな暗いなほらよくらえ。やれやれだな。もらったさっさと終一わらせ発のようではないか。くれてやるその調子だ一気に畳みかけようぜ当たれ最近あらやそのままくらえ。こっちは最強姉妹だっちゅうのそう加速するな Again, we can always murder them. おっとこいつは気が抜けね Yeah. Hmm. 好きにはさせねえこのままボコっちまおうぜやるじゃねえか暗いなさて何を試してやろうか。まだまだ完成は遠いな。ね Aww. I love her roaring all the time. Or purring. It's actually a big cat. えやっちまうかもらった大したことねえなうちでどうだやるじゃねえか行くぜ一気に畳みかけようぜほらよショウルカちゃんウィン。うんうん。さらにいいデータが取れそうだなんだいやっちまおうぜ Actually, Veneta, do you remember how much power do your strongest squad has? Like mine has 8,000. I wonder how much stronger you are from me. 好きにはさせねえさすが一発をも Because I'm curious to see how much the game scales off 畳みかけようぜ with like how much you play. やるじゃん
強姉妹だっていう。Oh, 15,000. Nice. 無能は引っ込んでな。心配いらん。 Yeah, I can see it. It's not that crazy exponential. You're less than double of my power. 戦闘だ。 Damn it. Just because I forgot to get the item. 一気に片付けるぞ。もらった。待ってました。その調子で私に任せろ。 Still forgot to get the item. Nice. Now I can. Oh, this one is big. Isn't the one that I fought on the garden? Yeah, it is. かやぶりさん、12時の方向に敵へ。やるとしますか。よっしゃー、行くぜ。スムーズにやってやるにゃ。皆さんは最一へのバックアップです。前に出ないでください。葵、こっちは大丈夫だから、イチゴたちのサポートしてあげて。はい。 I think the problem is Aoi second guess her own judgments too much. おっと、こいつは気が抜けねYeah. Okay, so they are letting me keep all of my え。 energy. もっとしてやろうぜ。 That is a mistake. I'm just gonna use my hardest hitting ones. 派手なの行くからあとは頼んだぜ。どうだ。いいじゃねえか。可愛い選手権宇宙大会優勝のこの技を食らいなさい。お前は今これでな。 Pretty. 倒せたな。すみません。葵たち、前に出過ぎてなかったですか？大丈夫。やられたキャンサー後を濁さずってな。かっこつけてるが意味わからなさすぎてバカみたいだからな。 You just sound dumb. ここら辺がポイントベータやな。ってことはこれで訓練は終わりだな。展望台からやったーって叫ぼうぜ。それを言うならヤッホーや。誰の肺活量が一番すごいか見せつけてるわ。緊張感ゼロだな。おめでたいやつらにゃ。エミュレーションお疲れ様でした。ポイントベータまでのルートの制圧を確認。フェーズ1訓練は成功です。よし。ええ感じや。ですね。見たかユッキー、ざっとこんなもんだぜ。誰にどやってんだよ。隣で戦ってたわ。最一への皆さん、ありがとうございました。あたしらのおかげだろ。当然だにゃ。迷惑かけてなかったでしょうか。つまらん。事故でも起きればいいのに。いい Again. 感じね。どっちの部隊もちゃんと自分たちの意見や要求を相手に伝えることで
はっきりした指針を持って行動できているわ。じゃあ本日の訓練はここまで。皆さんお疲れ様でした。なんだかんだで今日も疲れたな。でもこのままじっとなんてしてられねえな。 31B の隊長さんが気になってんのか？さすがユッキー、わかってる。チームワークバラバラみたいだしね。よーし、私一人で話してくる。どうする気だよ。それはテヘペリン鼓動を永遠に閉ざすため。テヘペリン鼓動を永遠に閉ざすため。ついにか。その時を待っていた。その後新たに開くよ。新鮮さを取り戻したいんだ。深喜びだった。ま、その間に葵の心の声を聞きに行く。二度と戻ってくんな。Just go down ま on あ back. 私に任せておけよ。繊細な部分にそっと潜り込んでいくのは得意なんだ。この中で一番向いてる。一番無神経で気まぐれな人間なのにな。己への過信がすげえな。ルカさん、ガンバ。ああ、みんなもうの頑張れよ。頑張らねえよ。はあ、まったくあいつはいいやつなのかただの変なやつなのか。 Maybe it's just both. どっちだ。 Why can ただ someone の be おせっ stupid? かいや I'm つ。 just a busybody. まだいたのかよ。普通いないものだろ。She closed the door and just kept like hearing from the other side. My time to あい shine. つはKazue. 何か用ですか？葵がどこにいるか知らない？葵さんなら飲み物を買いに行きましたよ。というわけなんだが、そこんところどうなんだ？すみません、難しいですね。まだ心は開けないということか。と言われましても、というわけなんだが、そこんところどうなんだが第一声では She literally started the conversation with, which is why I thought I'd better check up on you. 頑張って Of はいる course. のですが、 I don't know why I'm surprised. カクカクしかじか的に間引いたつもりだったんだが、ドラマのようにはうまくいか Contact ない was もの implied だな。 off screen. はい、現実ですので。確かに。こんなところで立ち話もなんだ。場所を変えよう。はい。白子はもうみんなのところにお帰り。私は大丈夫だから、みんなとも仲良しになる時間が必要でしょ。ほんと頭がいいやつだな。夜風が気持ちいいので学者の方まで歩きませんか？じゃあ先歩いてて。すぐ追いつくから。あ、はい。葵はまだ買ってないな。飲み物買っていこう。 Oh, K Studio. Canonical 2 cans of 葵に追いつ coffee. こう。学者の方だな。広場までちょっと距離あるけど、あそこは雰囲気もいい感じだからな。綺麗な We 夜空 can が now finally use the biggest weapon we have against the cancers. 待っててくれたんだ。 Coffee. 行きましょう。 They won't see it coming.
おごりだ。飲めよ缶コーヒー。ありがとうございます。それとこいつもお裾分けしてやるよ。一本どうぞ。Can タバ coffee. コですか？それはダメです。ちげえよ。シガレットチョコだよ。チョコでしたか。ブラックコーヒーと合うぜ。では、いただきます。 What's the taste of that chocolate cigarette? なんだか Tastes like チョコの tobacco. 階段を登った気分です。そいつはよかった。 No way. で、話って何 It's でしょう？ fine. It's ちょ nicotine っと free. 前に私ら昔話で盛り上がったんだ。私はこうだった。いや、俺はこうだったとかさ。俺っていうお仲間さんがいらっしゃるんですね。うん、ユッキ。男らしい方なんですね。ユッキーは男らしいよ。男 Manliest girl you ever did 男らしい see. 女だ。褒めてるんですよね。もちろん。 Yuki is 私がユ somewhere ッキーのことを悪く言う and わけ she's ないじゃん。 suddenly upset and screaming for no reason. でも、二人はここで初めて会ったんですよね。ああ、ついこの間会ったばかりだけど。それでもうそんなに親しくなってるなんて、人見知りな葵には真似できません。私だって人見知りだぜ。うんコーヒー鼻から吹き出した。だって絶対ないようなこと言うんですもん。人見知りだったらこうして会いに来てくれることもないはずですよ。鼻かませてください。どうぞ。ズズー。 Okay, so what's our life like? Tell me about the ramen sniffle story. そのズズーで思い出した。はい。まだ世界がまともだった時代にラーメン屋でラーメン食ってたらさ、隣の女性客がさ、結構な若さだったんだけど、食い終わったらその場で鼻を噛み始めてさ、ズズーズズズズーズズズズズズーズズズズズズズズー。え、どこま Yep, で続 that くの sounds like って a ぐらい長く Ruka てさ。 dialogue. はい。服装も今時の格好しててさ、化粧もしててさ、なのにすぐ隣でそれやられてさ、こっちはドン引きだよね。もしそいつがおっさんだったらブチ切れてたところだったよ。女だから見逃してやった。はい。で、葵はどんな She already spaced out, right? 今の話必要でしたか？ I thought she already spaced out and was just saying yeah hi for no reason. 話しやすいかなって思ってさ。 But I think she needs to say そうか、なかなか難しいな。 the key 葵の word. 人生ですか。そうですね。とても平凡です。とてつもなく平凡です。そんな可愛い顔してんだから浮いた話の千や万あるだろ。絶世の美女か。ツッコミも可愛らしいな。誰かを好きになるようなことも、誰かに好かれるようなこともなかったです。どうして？いわゆる勉強の虫でしたから。勉強が好きだったのか？葵自身は特には。ただ両親が教師だったので、いい点を取ることでしか褒められない。 So she is just naturally gifted and ハイパー smart. サイメシアだったので、暗記だけは得意でした。お前の元気はオラのもの的な。 Oh, 全然違います。 yeah. 一度見たものをずっと覚え She て has いられる photographic memory basically. 特殊な能力です。 So that's she's not smart じゃん。 because she's smart. She's smart because she ずっと欲しかったんだよ remember そん everything. な能力。そんないいものではないですよ。そうかな。それで毎回テストは満点でした。ほら、いいじゃん。でもそれだけだったんです。得意なのは暗記した回答を埋めることだけ。他に取り柄なんてなかった。みんなは得意なものがあったり、夢中になれるものがあって何かを成し遂げようとしていた。いろんなことを暗記できたけど、葵自身は空っぽだったんです。それに気づいた時には愕然としました。親と同じ教師になる夢とかは？個人的にはそれもなかったです。
でも Yeah, she's not a copy of Ichiko. Ichiko actually enjoys hitting the books. 感じているんじゃないのか。茅森さんはそうなんですか？ Oh, he also has hyperthymesia. Nice. So yeah, I think everybody that has that condition tend to be extremely smart just because they don't forget anything. Well, they have a tendency to be extremely smart. Let me just rephrase that, because again, if you don't actually memor like see anything that is relevant, then it doesn't change anything. Being squad leader is being yes, the squad can be a real handful. ただ凄惨な過去だけは拭い去れないけどな。過去に何かあったんですか？ああ、辺り一帯に人が、思い出すだけで。倒れていた？ I was born at a very young age, どんな状況ですか？ and I couldn't even fend for myself. 楽しいんじゃん。相変わらず可愛いツッコミだな。ユッキーのツッコミ超乱暴だから見習ってほしいもんだ。でも葵は茅森さんのようには慣れていなくて。まあ見てたけどさ、31B のお仲間さんとうまくいっていないようだったな。巻き込んでしまってすみませんでした。いや、あれは別に私が遊びたかっただけだし、気にすんなよ。優しいですね、茅森さんは。んなことないよ。最初部隊長に任命された時、葵にも全うすべき役目があてがわれたことが嬉しかったんです。みんなをまとめて引っ張っていこう。誰も死なせないように頑張ろう。それが葵の生きる意味なんだ。そう決意を固めました。でもできなかった。葵には向いてなかったんです。みんないなくなっちゃって一人きりで立ち尽くしていて、そんな光景がずっと続いて、それは終わりのない地獄のようで、どこまでもどこまでも続いていく悪夢で。そんな不安にさせてるのかあいつら。ここは葵のためを思って。己の信念を信じろ。信念。 I bet, for sure. そう。みんなをまとめて引っ張っていこう。誰も死なせないように頑張ろう。それが葵の生きる意味なんだろう。ならその信念を信じて突き進むんだ。それを信じる力なんてもう湧いてこないんです。仲間があんなだからか？違います。葵にその能力がないから。 Again, she has hyperthymesia. Like, if you want to be a good leader, then just read like strategy books. There's plenty of them. And if you just memorize, or if you know a lot of them, you can just like come up with cool strategies and be kind of the best squad leader ever. The only thing holding Aoi back really is herself じゃあ and her 私が信じる。 lack of confidence. 葵の力を私が信じる。少しぐらい力が湧いてこないか？茅森さんは葵を必要としてくれるんですか？おう、私には葵が必要だ。あ、でもユリとかそういう意味じゃないよ。はい、葵もそんなつもりで聞いていません。誰だよユリとか言い出したの。茅森さんです。あれ、そっか。デーペリンか。Oh, 何ですかそれ。
見ろ、受けたじゃないか。なぜユッキーがここにいない。デーベリンコには人を笑顔にする力があった。私は間違っていなかった。これからもやり続けていく。茅森さんは楽しい人ですね。そうかい。和んでもらえたならよかった。それに葵を必要としてるのは白子もだと思うぜ。そうかもしれないですね。ありがとうございます。少しだけ前向きになれました。だったらよかった。じゃあもう一つ聞かせてくれ。なんでしょう。What does overqualified mean? Because I remember that a couple of days ago I used overqualified and Yuki said that I was using it improperly. それでも前線に立ち続ける理由はただ隊長に任命されたから？やっぱ断れなかったの？いえ、今は何でしょう。今は誰も死なせないように頑張ろうってことじゃなくなってるのか？それはもちろんです。でもきっと無理です。葵にはそんな力ないですから。おいおい、私には葵が必要って告ったばかりなのに振るなよ。振ったことになっちゃいますか？ああ、なるね。ユッキーなら愛が殺意に変わっていただろう。いえ、葵はそんな期待に応えられるよう頑張ります。いや、そんなビビられても。いえ、茅森さんが信じてくれるなら頑張ります。できる限りですが。ああ、いいよ、できる限りで。できないことはできないでいいさ。気楽に行こうぜ。はい。とりあえず次の作戦が終わったらさ、祝杯あげようぜ。3-1A の皆さんとですか？二人っきりでこっそりと。一人きりの地獄なんてその時にはもうない。そうですね。じゃあ、楽しみに That's してま very す。 lovely. Like, again, sometimes whenever everything is hard, just to know that someone else is there with you, it's comforting. 遅くなっちゃったし、そろそろ戻りますか。Like, me as a person, Apple person, I've always applied myself in trying to be there for other people. Not like always there, but be there once I felt that they needed someone there, you know? Like sometimes you just feel like someone needs someone by your side, just to talk and just to like kind of chill off. Like I'm not really the most even like sociable person. Like my normal state of being is that I will shut myself off and I'll just play games. And sometimes I'll even like lazy out into talking with other people. Like streaming for me is also a good way for me to just interact with other human beings because like if you let me, I won't. I'll just do my thing. It is nice for you to feel like 茅森さん、 you have 楽 some しかったです。 effect into making 話を someone 聞い else's てくれ life て positive. 祝杯楽しみです。 Yay! Nighttime. Late nighttime. よ、どうだった？話してきたよ。結構大変だったけどさ、最後は完全に私に心を開いてくれた。ユッキー、嫉妬しないで聞いてくれ。死んでもしねえよ。え、マジで？葵に Yep, 私にはお I'll 前が get some 必要だ water って soon. 告っちまったんだけど。 Thank you, thank you. のべつ幕なしやな。修羅場だわ。うんうん。違 I love that the whole squad is already shipping them. う。そうか。ルカがそう決めたなら、それでいいじゃないか。嫉妬ね。うん。変な意味じゃないから安心しろよ。変な意味だったら怖えよ。嫉妬ね。だから違う。 I mean, ほら、早
If you keep doing this, Yuki, you're probably not gonna be able to talk tomorrow. ちげえよ。そうだ、テーペリンコが受けたんだよ。なんでそんな時に限ってユッキーいないんだよ。やっぱこの言葉が世界を平和にするって確信したよ。なら軍やめてテヘペリンコを伝えて歩く伝道師にでもなりゃ。待て待て、それってさ、もしかしてすげえ距離歩くことにならないか？交通網はズタズタだからなるよ。そう言われるとなんか自信なくなってきた。セラフ使ってキャンサー倒した方が近道だろうよ。考え直した。そうする。よしよし。こんな誰も得しない話題二度と持ち出すんじゃないぞ。うん。あいつの戦う理由はな。To be a good leader, ensure that no one ever follows in battle again, which is the right answer. To invent nifty kitchen utensils, and to be a servant of the world. To stab her face with marshmallows until, for a brief moment, not a single one left single one left in the world. マ Yes. シュマロを食べまくり、一瞬この世にマシュマロの存在しない時間を作りたいだ。何その理由？この世に一瞬マシュマロが存在しない時間を作ることに何の意味があるの？マシュマロ好きを絶望させる機会な。そもそも一人じゃ不可能よ。焼いて処分するならまだわかるけど、食べまくって。 I really love that everybody's taking it serious. 大食いさんでも都内のマシュマロですらお腹に入りきらないでしょ。絶対そんなこと言ってないだろ。真剣な話してんだからふざけるな。ごめんなさい。で、本当は何なんだ？あいつの戦う理由は、みんなをまとめて誰も死なせないように頑張ることだった。リーダーとして至極まっとうな理由ね。でも今があんなんやと先行き不安すぎるで。それについては本人も悩んでる。だから次の作戦が終わったらあいつと祝杯をあげてやろうと思っている。よく頑張ったなってさ。そうね。私らは葵と二人きりでこっそりと。これは修羅場だ。Again, everything is so it's the same dialogue. もう喉ガラガラだよ。Then stop そ yelling. の後構ってやるから勘弁してくれよ。 I take care of you afterwards. してないから。じゃあしゃあない。タマ、うちと祝杯あげるか。おお、ナイスアイディアです。 And Megami keeps pulling Tom aside as well. And then Karen and Tsukasi is just left. 別に何も言っていないのに。ルカと泉の時と同じ目で見てくるからわかるわ。そう。じゃあ私たちも二人で乾杯しましょうか。朝倉さん。はぶられたもんね。 So yeah, the duels are formed. Yeah. If you want to ship them, they are already putting themselves with like duels, so it's kind of easy. Again, I don't feel comfortable shipping Megami and Tama together just because, you know. ゴロリータを賜りますようお願い申し上げます。ランロリータをお許しください。 If I get 40 more, I can summon, right? 可愛いは最強ですわ。 60, no, I still need 160 more. And then I can summon. ロリータでも切れるときは切れますの。キレゲーと言うな。 Crafting an accessory. I don't think I unlocked that already. Dude, look how much life stuff. So I believe that this is where the story stops for now, right? Chapter 4, Part 1, Day 5.
かわいい選手権宇宙大会優勝の 食べ物にはいろいろな栄養素が含まれているが、そのうち糖質 So technically, it does not have that much content in terms of the story. 糖質は脳や筋肉が The 働 way くた I'm めの going, エ I ネルギー think 源で I あり、 will be done by the end of the month. エネルギー源やステロイドホルモンの原料などの役割を持ってい It る。 does not bode well to me. タンパク質はどういう役割を持っているか知っているか？ Good block of music, block of the body. 体の原料。正解だ。よっしゃ。より正確に言えば、筋肉や骨、皮膚などを作る原料だ。日本人の食生活は糖質が多めでタンパク質が不足しがち。体を鍛えるときはプロテインを飲むと効率がいいぞ。へえ。 Of course not. But I'll say, what I'm saying is, I'll probably be done with the main story of the game by the end of the month, and then I probably will take another month to get all the event stories. このフェーズでの目的はポイントガンマである鹿島神社まで What I'm trying to say is that probably in 2 months, I'll have to go on that poll again and grab another game. That's what I'm saying. ただフェーズ1より敵が確実に多いわ。そのまま無策で進むとあっという間にデフレクタが尽きてしまうわ。怖い。何それ。なので今回もフェーズ1と同様、細かにチェックポイントを設けて制圧権を広げていく訓練をするわ。周囲の環境を考慮して中継地点になりそうなエリアを選定しつつ、3日間の訓練期間で順番にクリアすること。フェーズそのものは短いけど密度が違うからじっくりと訓練に取り組みなさい。This is too much. Boo. ブーブー。ブーイングしても無駄。一人じゃ無理か。 It doesn't work if I do it alone. 今からでも遅くない。ユッキ、一緒にブーイングしてくれ。せーの。ブーブー。だからブーイングしても無駄。ユッキ、なんでやってくれない。ちゃんと作戦の話は聞いておかなくちゃ死ぬかもしれないからだ。本当だ。よく考えるとその通りだ。じゃあみんなで行くぞ。せーの。くるくるパーああ、また切れさせよ。目標地点ポイントガンマである鹿島神社にたどり着けば肌の盆地への強襲が可能になるわ。その行軍路を切り開くのがあなたたちの仕事よ。そんな一気に覚えられない。子供か。それと今回も 31B との合同訓練になるわ。目標までのルートを切り開くのは31へ。 Where's the funny Nala goodbye? Again, I had problems with the blurbs. So we よ have ろしくお願いします。 we don't have blurbs. No tropical melancholy for today. It was a very small detention, just because you pissed off this apple. ワクワクする産地が起きないものかな。 That happens to be a very juicy apple, okay? フェーズ1の時以上に 31A と 31B の連携が重要になってくるわ。敵との遭遇戦への打撃速度、ターゲットの優先順位判断などこれまで以上に意識すること。 Sure, but then you start spewing things like tomatoes are juicier. 今回もエミュレーターを使って訓練します。 This is a tomato-free stream. フェーズ1 The only types of tomatoes that are allowed in here are cherry tomatoes because they're small and those are really 明後日 juicy. までの3日間でフェーズ2訓練を完了させます。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。 Definitely not. It's not because it's a fruit and it's red that is from the apple family. We are sweet and nice.
Tomatoes are sour and tomatoes. Even though that, now that I'm thinking about it, we do share a lot in common with tomatoes. Like we start green and then we turn red. ここがフェーズ2の場所ね。 Hmm. フードベータのちょっと先か。 Maybe some off cousins. 質問も私らだけならもっと効率よく動けると思わねえか。少なくとも相撲は本能のままに言うべきが一番よ。皆さん、作戦通り、かやもりさんたちを支援しましょう。 Okay. I changed my idea. I can now see my like level of similarities to a tomato. So I'll try to keep an open mind and not feel so much stuck up about it. Thank you so much for opening my eyes, Draggy. I think I was too set in my ways, and you allow me to see the horizon. A world where apples and tomatoes can live together. 何か Without people judging our juiciness, of course. Fruiticism. You got that right. 早く研究に戻りたいんだがな。 We are 100% all fruity. 暗いなそこだしそやっちまうか好きにはさせねさっさとえ一終わら発せようではないか。表のくれてやるこっちは最強姉妹だっちゅうな By the way, Draggy, have you ever tried this game? Haven't been tried, I mean? Because I have a friend invite. So if you ever want to give it a try, you can use my code. And then give it a try. First was racism, now fruiticism. This is the way to save the world from the storm. じゃねえぞ May the Gargan current take us to the fruit wonderland. Where tomatoes and apples can dance under the moonlight together. 好きにはさせねえやるなこいつでどうだやるわね。よしチャンスだ当たれどうだ チャンスだ Well, because I am the streamer, Veneto, simply. That's my power. 当たれ Also, you should have given your code to me whenever I started playing this game. 何を試す。 You missed that opportunity. Nope, but why haven't burned red, but not having chill blue? Good question. 当たれ I'll put that into まだまだ完成は遠い。 perspective. 無能は引っ込んでなよっしゃ。 Oh, actually, I don't think Veneto would have been able to give me his code because I started playing Heaven Burns Red as like a surprise. Have you entered yours? Damn. Have I entered mine? Have I entered mine what? 敵だぞ。 私らならやれるさ I haven't done anything. But I think that's the problem. I haven't done anything. 私に任せなこのままボコっちまおうぜその調子だ一発表へのくれてやる I can try. I'm already playing the game, but if it still works, give me your friend code. 無謀とも取れるぞ。
Like send me over on the yeah, send it here. Whatever, doesn't matter. こいつでどうだい。このままボコっちまおうぜ。暗いな。一気に畳みかけようぜ。あらや。No, no, I'm saying send your friend invite to me. 敵が弱ってきたようだな。But again, the answer still holds. The question still holds. If you never played heavenburnsred, Draggy, let us know, because I highly suggest you to try it out. It's pretty fun. And it does not take too much of your time. You can get the grinding done just as fast as you can get with reverse. Well, actually, Fernando said that the dungeons can take a while, but for now, I'm playing everything, and for me, it's super chill. Even though the heavens are burning red, it is chill blue for sure. Also, that applies to anybody else that is looking for joining this game or interested on the gameplay or everything. Let me know, and I can give you guys my friend invite code, so you guys can get some extra quartz and stuff like that. Sure, I'll put it as soon as I'm done here. Aoi. Cuteness overload. 面白い。あれ、何かな。敵ですわよ。目障りですわ。好きにはさせねえ。さっさと終わらせようではないか。一発表へのくれてやる。こっちは最強姉妹だっちゅうな。うんうん。何かありますよ。おい、フェーズ2の最初の中継地点はこの辺らしいぜ。はい、そのようですね。疲れた。一休みしようぜ。そうしましょうか。訓練終わりだろう。休むなら戻ってから休めよ。訓練成功。帰るか。 Nice. Nice. Great training.
作戦行動終了。妥当な中継地点へと到達し、ルート上のキャンサーの相当も確認しました。よっしゃー、やったな葵。はい、皆さんが頑張やってっくれたおかぱげです。り。ですが、行軍速度が想定より遅れています。ということは We're good. 実戦だったら作戦失敗 Wait. で撤退となります。What, over? I think it was. Oh, 3-1 sorry. Over is not on there. 標的の選択どちらも難ありね。 Wait, I killed him so quickly. 私らも怒られちまったよ。惨めだにゃ。私は体力が持ちません。支援が間に合わず 31A が包囲された場面が3回あったわ。味方を危険にさらしていることを自覚しなさい。はい。 31A は個別のキャンサーに気を取られすぎず、全体に目を向けるようにしなさい。茅森さんは周囲の状況を把握して、もっと味方に指示を出すようにして。はい。今日の訓練は終了です。明日もよろしくお願いします。I don't think that's gonna be happy. I think that last one's gonna leave a sour note. It's gonna be hard for us to celebrate. Free time! No, Makiko, I'm not free. Aina or Aoi? Okay, sir, hear me out. I'm actually using Aina. So I'm gonna bypass your law for Aoi. And we're gonna do Aina. We already talked way too much with Aoi. So Aina it is. 腹減った。お、魚ちゃんさんじゃん。はい、水原愛菜さん。なんかうまそうなの食ってるね。はい、愛菜だけの特別メニューさ。え、何それずるい。私も食べたい。The Aichun's eating some rare fish. Nice. Veneto-chan. それ魚でしょ？大丈夫、Veneto-chan. なの？愛菜が研究用に仕入れてもらってる深海魚さ。研究が終わったから美味しく調理してもらったさ。おお。なんかやってることがサイコパスっぽいような。命まで美味しくいただくのが研究者の使命なのさ。他にもまだあるから食べたければアイナの名前を出して注文してくるといいさ。 Actually, I love fish. つまり裏メニューってわけだな。深海魚なら食べてみてもいいかな。ここに書いてあるのが今回アイナが提供した魚のリストさ。名前だけじゃどんな魚か想像もつかない。Clodophalpo. Okay, this doesn't seem Merlucci. This sounds like something good. メルルーサって名前。なんか悪の組織の女幹部感あるよね。無知持っててやっておしまい的な。で、ダメな部下に厳しい。メルルーサならフライがおすすめさ。じゃあ頼んでくれよ。悪の女幹部め、お前なんかこうだ。はがもうはい。淡白な白身で癖がなくてなんだか懐かしささえ感じるような。あれ？メルルーサは水深50から800 Even when life is Shiba Saikika, eventually you will be Daijobu. You are Benado insightful なんか私これ食べたことある。 apple, sure. 多分その感覚は間違ってないさ。 Thank you. タラモクの魚で昔はタラと表示されて売られていたさ。いわゆる Oh, it's like a cod. フライと言われるものはメルルーサが使われているさ。あとファストフードでも有名さ。フィッシュバーガー。はい、それさ。フィッシュバーガーの正体は
悪の女幹部だったんだ。メルルところで、アイチンが食べてる白いそれは何？はい、これはバラムツのお刺身さ。バラムツって？水深100メートルくらいに住んでいるちょっと特殊な深海魚さ。深海にしては浅い場所じゃん。何が特殊なわけ？バラムツは全身が脂身なのさ。全身脂身？おお、そそるね。一切れもらってもいい？はい、一切れくらいなら構わないさ。ありがとう。ほっ。何これ、うんま！大トロみたい。バラムツは白マグロとも言われているさ。もう一切れちょうだい。はい。でもそれくらいにしておくさ。なんで？食べ過ぎると何かまずいことでもあるの？バラムツの油は人間には消化できない成分でできているさ。wax damn へえ、そうなんだ。消化できないからそのまま出てくるさ。お腹が緩くなるってこと？はい、気づいた時には本人の意思と関係なくダダ漏れさ。 like a box like a ball of wax だから食べていいのは一切れか二切れまでさ。ルカチン、今何切れ食べたさ8切れくらい。アイチン、私、明日の訓練があるんだ。yes she kept eating もし them かして死ぬ？社会的に？乙女の大ピンチさ。乙女どうしよう。ねえ、どうする？どうすればいい？とりあえず大人用の紙おむつを買ってくるさ。ah gloriousさすがルカちゃん。アイチンを誘ってお風呂に行こうかな。アイチン、一緒にお風呂行かない？一緒に行くさ。やったぜ。Bum, bum. I actually love their hat, the anglerfish hat. Like it kind of gives me an idea of remodeling my apple head into like an apple anglerfish. I think that would be 広いお cool. 風呂に浸かっているとお魚になった気分になるな。こんな高い水温で生きていける深海魚はいないさ。そこはシビアなんだ。一応海洋生物学者さ。深海とかめちゃくちゃ温度低いんでしょ？深海の水温は水深1000メートルで2から4度さ。あと水圧は1平方メートルあたり1トンになるから体も平たくなるさ。つまりアイナの体は深海仕様なのさ。え、いきなり自虐？アイチンかわいいよ。大丈夫さ。深海に来ればルカチンも平たくなれるさ。ごめん、コウモル。いい湯だな。湯に浸かりすぎた。そうだ、屋上で涼もう。まだちょっと肌寒いけど、今はちょうどいい。星も綺麗だし、みんなも誘ってくればよかったな。あ、流れ星！
Very pretty. 願い事言い損ねた。そもそも消えるの一瞬だもんな。一文字ぐらいしか言えないんじゃないか。一文字の願いってなんだよ。そもそも一文字で成立する言葉ってなんだよ。あ、日本一短い駅名「つ」があった。つよし言える。でもそれで何が叶うんだ。願い事になってないじゃないか。せめて二文字にしないと意味をなさない。つよし言える。いつでも来いよ流れ星。来た。つよし言えた。これで叶う。何が。そもそもつへ何が向かうんだ。やべえ、今の流れ星がつへ落ちるかもしれない。あ、流れ星キャンセル。危なかった。キャンサーじゃなく私がつを滅ぼしてしまうところだった。すぐさまキャンセルできてよかった。Gotta love it. Yay, day 6 is done. Okay, let's go to the home screen because my time is almost running out. Let me use your friend code. Okay, let's see. Where should I put friend codes in? The invite button. Oh! It was right there. Give me a second. Let me open. It's actually closed my browser. I felt like the browser was clumping up the gameplay, so I closed it. So I'm gonna open it back again. Give me a second. Almost there. Nice. Nice. Okay, this is the code. The Control C and Control V. Nice. Arigato. Enjoy your rewards as well. And let's finish today with a beautiful recruit. I hope I also get her that Charlotte. Remembering, we're literally missing one character, which is Chiruru. Ubuhi, Monaka, another Kanata,
Chiraru! Yes! Okay. It's official! We are no longer pulling. So this is the last pull, and now tier list only. Yuki? Ichiko? Yay! It's Bungo this! Christmas Bungo! Adorable! Kiss! Ah, she looks so adorable. She's gonna remove Chie and let Bungo there. Even though she's showcasing way too much of her behinds. She's trash! No, don't call her that! Don't woman. Okay. Cool. Each quarter spent getting her and Christmas walkie just for the home screen. I would have done the same. According to my tier list, of course. But yes, guys, I am pretty happy to say that now our tier list is working. So, from now on, I can only pull in banners for characters that are in the best girl of my tier list. Currently, I only have Waki, Mari, and Yuki in there. No, none of them are on any banners right now, so I'm not pulling anymore. And then one day later, tomorrow, one of them is gonna show up as a banner character, and I'm gonna have to pull for it. It's gonna be funny if that happens. I'm so happy. Every single character from the roster acquired. Yay! I'm pretty sure next banner is Yuki, so yes, we're pulling. Then we're not gonna stay too long without pulling, guys. Yuki apparently, Vernita could be lying or mistaken, but if Yuki is next, then we're pulling for her. And hopefully, it's a decent with Yuki. But if it's Yuki, it's always gonna be decent because it's Yuki, and Yuki is the best. Nice hacking. Okay, I think it's good for today. It's almost by my time, and it's gonna take forever if I do another chapter. So tomorrow we're gonna be continuing the story, and also with that we have socializations to do. So in the morning we're most likely gonna do Aoi, Bungo, Kuda, Minori. Yeah, those four. Cool. It's a pretty bad Yuki right now, but she will become better. I don't care. Because again, by the rule of the tier list is I am pulling. Don't care if it's good. If you think about gacha games, most of these units are gonna become bad eventually. Like supports aside. Most of them are gonna be overshadowed by better units eventually, so who cares? It's just for good fun. But yes, let me find someone to raid. Guys, let's see who's online. Nevo is doing reversed. There's someone with Japan. Blythe is doing metaphor. Yeah, actually there's not that many people streaming. I'm gonna raid Blythe. Just playing Metaphor is always a great game for me to raid on. And I'm gonna have to sleep.
So here we go. Get in the raid bandwagon, guys. Thank you so much, everyone. Don't forget to be kind to yourselves and to each other. And I see you all the next one. Archer is out.